হিসাবে হোস্টের পক্ষ থেকে আমরা একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করি স্যার। এরপর স্যার আপনি জি জি, আপনারা আপনার যেভাবে সেশনটা ভালো বলেন। মনে করেন। তো তানজিম, আপনি শুরু করেন। আমাদের এটা ইউটিউবে লাইভ হবে, ইউটিউবে লাইভ থাকবে। তো জি, স্যার আমরা এখন লাইভে যাচ্ছি। তানজিম, আপনি আমি শুরু খুব করেন। আস্তে শুনতে পারছি। আমাকে যদি ভলিউমটা একটু কোনোভাবে, আপনাদের ওখান থেকে কি ভলিউম কন্ট্রোলের কোনো সুযোগ আছে? আশা করি স্যার এখন শুনতে পাচ্ছেন। জি, আমরা আই ক্যান স্যার হিয়ার ইউ। ওকে স্যার, আমরা স্যার এখন লাইভ শুরু করতেছি স্যার। আর জি আমাদের হোস্ট তানজিম থাকবে স্যার। ও জি আমাদের এখান থেকে গেস্টদের যত কোশ্চেন থাকবে সেগুলো কালেক্ট করার জন্য আর কি কাজ করবে আমাদের সাথে, জি এবং আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করবে স্যার। জি তাহলে জি। তানজিম, স্যারের জন্য আপনি যেই জিনিসটা প্রিপেয়ার করছেন একটু স্যারকে শুরু করে আমাদের ফর্মাল সেশনটা শুরু করে দেন। ঠিক আছে, স্যার। Good evening, everyone. A warm welcome to all of you to the Employability 360 webinar, Expert Exchange Guiding Employability. I am Tajim Yasmin, English Department student at Daffodil International University, and I am delighted to be your host along with Devjani Kundu over these next 1 days. Today, we will start our second session webinar. This program is organized by the Employability 360-degree course. We express our gratitude to the authorities for organizing this program. A big thank you to all the teachers and guests who are with us today. Our goal with this event is to bridge the gap between education and employment by bringing together professionals, industry professionals who will share valuable insights and real world advice to help you succeed in today's job market. As we know, in the workplace, technical skills alone aren't enough. Employers are looking for adaptability, confidence, and practical problem solving abilities. Over the next few days, you will hear from experts who will share their own experiences, career journeys, and strategies to help you enhance your employability and explore various career pathways. Today's sessions are designed to provide you with essential tools and insight to strengthen your professional journey. Let's take a quick look at what we aim to achieve today. First, M. Shabbir Ali will discuss HR's expectations bridging the gap between students and corporates, helping us align our skills with corporate needs. Next, SK Munirul Alo will guide us on mastering English for career advancement, sharing tips to enhance communication skill. Finally, Farhana Akhtar will speak on building a personal brand through digital platforms, showing us how to create a strong online presence. It's clear to understand that it's going to be a productive and inspiring evening. Together, let's set you up success on your professional journey. All right, let's get started. It's my pleasure to introduce Mr. M. Shabbir Ali, a highly accomplished HR professional with expertise in aligning people strategies with business goals. With vast experience across industries like FMCG, healthcare, oil, finance, and telecom, he excels in performance culture, change management, and organizational development. Today, he will speak on HR expectations bridging the gap between students and corporates. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. M. Shabbir Ali. Over to you, sir. Thank you very much, Asneen, for your brief introduction. Let me take the audience through my brief introduction again. That is, I've got almost more than 30 years of practical experience working with human resource management, organizational behavior, industrial relations, all these areas. So far, I have worked in many organizations. Out of that, a few organizations I can name. Those are Kafco, Kornofuli Fertilizer Company, located at Chittagong. And then, after working there 10 years, I moved to Novartis Bangladesh Limited as a plant human resources manager.
worked there for about 2.5 years. And then I was head of HR Actel prior to becoming Ruby for about 3 years. I worked in AB Bank also for 3 years in the capacity of Senior Vice President and Head of Human Resources. And after that, I joined an oil and gas company called Santos. They were engaged in oil and gas exploration business in Bangladesh. In Bay of Bengal, we had a platform called Sangu. So once the gas stock got exhausted in Bangladesh, so I again moved to a Bangladeshi company called DBL Group. It is basically engaged in RMG textile, and then ceramics, pharmaceutical, and many other business. So worked in DBL for 3 years, and then I had an opportunity to work for Citigroup, a large FMCG company. I worked there for about 5 years, covering the areas of, food manufacturing, then shipbuilding, then hospital, then news media. All these were their business. And at this moment, I'm working in Transcom Group as corporate head of HR and director. And I'm happy to continue my role here. And I can take you through the career brief that I give you. I will also highlight on my academics, that is, I've done my master's in sociology from University of Chittagong, and then later on I did my MBA majoring in human resource management, and I did my senior certification in human resource management from SHAM, Society for Human Resource Management, USA. So these are all about my brief introduction. And if I'm to talk about the gap between the corporate and the industry and the academic, what we do usually, we see when we conduct interviews, we are sitting in the demand side, and the people, those who are sitting in the supply side, the students, huge number of students, they usually apply for job. So what we find from there, that there are some critical skills, or you can say competencies, those we look for. I can name one by one, and I can tell you also that what those particular requirements, I can brief you about what are the basic requirements that we look for. Number one thing we look in every candidate is confidence. How confident the candidate is. Usually what happens when someone applies for a job, someone is trying to get a call for a job, they prepare their CV, resume, and they submit their resume, and from there they get a call for an interview. But in the interview, usually we were asked one common question, that is, have you gone through the job requirement? Usually people say that, yes, I have seen. Sometimes they forget to come prepared with the job requirement, what were actually the requirement. So as a result, we find they lack confidence. One more thing we find in candidate, that is, whenever we ask them that, do you think that you will be able to contribute in this role? People usually say yes. But after that, when we ask them that, you didn't study the corporate, you do not have idea about creativity, you do not have idea about culture, you do not have idea about critical thinking. So we usually find that people says that, okay, sir, I'm confused. I think I can contribute. So actually, confidence is such a thing. If you get prepared yourself before attending an interview, if you get prepared yourself about the whereabouts of a job, in that case, you can definitely show your confidence level. The second critical thing that we find, absence in the candidates from the academics, that is creativity. So creativity, actually, we always ask them that, what you have done something different. Can you tell us you have done something different in your academics or in your, learning phase of your career? So we find that very, very less number of people are able to show their creativity. They could have come up with saying that, yes, in my tenure of my education, yes, I was engaged with an assignment, and in that assignment,
I have done something different, which was beyond the expectation of my, I mean, course curriculum or the assignment. And this is how I have done. So creativity, we don't see in people. The third factor, people, I mean, the candidate faces problem due to the gap, that is called communication. So in communication, I mean, most important thing is we expect that the candidate will listen and speak, and then, give a pause for the next question. So usually we find when people start talking, they keep on talking and talking and talking, I mean, without forgetting about their requirement, what actually we asked for. So listening in communication is very important. So we find sometimes they are not listening properly, and as such, they are not answering to the point. And another gap that we have identified, that is called customer focus orientation. I mean, if you are to attend a job, in that case, you must know that who will be your customer. For example, for HR, the customer will be the internal departments. For customer care, the customers will be the external buyers or the service recipients. So sometimes they cannot relate this, that who will be my customer and customer's expectation. And I can add you one more thing, that is collaboration. I mean, when we work in a corporate environment, when we work in any organization, collaboration plays a very vital role. So usually university never teaches this collaboration. So each and every individual, they are to learn this skill, this competency by, making them, I mean, acquainted with how to work in a team, how to work in a group, how to, understand the different parties' interest, and how to align personal goal with others' goal. So this collaboration plays a vital role in corporate world, which the university graduates, they are not prepared with and coming to face the job interviews. We also find lacks in critical thinking ability. So critical thinking ability, whenever we ask this question, I mean, how about your critical thinking ability or skill or competency? So critical thinking is the ability, what we consider is someone can go into details. I mean, even if we ask someone that, do you have any idea that the job that you have applied for, what are the challenges of this job? So before someone coming for a job, he or she should know that my job involves my role. This has to work with, say, for example, someone is asked to work in HR. HR should know that who will be their internal customer, like technology, then finance, then customer service, then supply chain management, then marketing, then sales. So from the perspective of each and every role, the role owner should understand that who will be my internal customer, with whom I'll be communicating regularly, with whom I'll be interacting regularly. This is one way, understanding the role criticality. The other role is, what are the challenges the profession involves? So this is also, again, I mean, before someone is coming and attending an interview, they should prepare themselves about the in-depth, the areas of expertise, or the areas of expertise where the person will be facing, I mean, challenges like how to cope with the requirement of, for example, how to make a recruitment, then how to work with the employee communication, then how to work with the human resource information system, how to work with payroll. So actually, we don't want that someone will be master of all these, but we expect that at least they should have the basic understanding that all these are the function involved in HR. At least they should understand that these are the role and sub role that HR has got. And lastly, we look for competence in an individual. That includes your tech savviness, digital skill, and computer skill. So this has become a very basic requirement. I mean, we find this gap, the existing university graduates, whenever they are coming,
many of them lack this competence of tech savviness. If you ask them that, do you have any orientation about how good you are in digital skill, how good you are in managing Microsoft Office, for example, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft Project. So usually people says, students says that, yes, I'm in a learning mode. Yes, I'll be able to cope up, but they fail to show their competence that they are adequately equipped to work in corporate. So let me, go back again. I've talked about 7 points. Those in-demand key skills or competencies, those are required badly in corporate or working in an organization, and the university student should prepare themselves. Those are confidence, creativity, communication, customer focus orientation, collaboration, critical thinking, and competence. So these are the things basically we look for, and we find that most of the university graduates, they lack these qualities in general. And beside this, one more thing we also look for, that is the individual that we are, considering for employment. We try to see not the knowledge in one area of a subject, like someone is expert in finance, someone is expert in HR, or someone is expert in IT. We also look for boundary crossing competencies. It means other than the one area of, his academic or her academics, what other areas of interest that particular candidate took during the preparation stage in the university. So these are like, someone is taking interest in through their hobbies. Someone is taking interest in reading, news in news medias, or listening to the news medias, what is happening across the world. So general knowledge about the country. Even sometimes it's very interesting if you ask some questions about Bangladesh, we find that even students are not prepared even the thorough knowledge about Bangladesh. These are like, how many districts are there in Bangladesh? Or how many, divisions are there in Bangladesh? Sometimes we see that, they can say that, I'm not sure that how many districts are there in Bangladesh. These are very common question, So these are the things we find when the university graduates, they come and attend in corporate, we find they lack all these competencies. Okay, so at least I could give you an overview about the areas where we find the gaps. And now I'm open to listen or take any questions you have so that I can take you through more in depth. আমরা এখন হচ্ছে কোয়েশ্চেন নিব। Yes. আপনাদের যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আপনারা হ্যান্ড রাইজ করুন, অথবা চ্যাট বক্সে আমাদের কোয়েশ্চেন গুলো লিখে দিন, আমরা সেখান থেকে কোয়েশ্চেন নিব। রাশেদুল ফেরদৌস। Assalamu alaikum. Can you hear me, sir? Sir, thank you for giving me the opportunity. Sir, আপনি বলেছেন হচ্ছে বাউন্ডারি ক্রসিং। সো এই ক্ষেত্রে আমাদের ইউনিভার্সিটি গুলো বেসিক্যালি বাউন্ডারি ক্রসিং বলতে একটা বিষয়ের মধ্যেই ফোকাস করে, যে কোনো একটা বিষয়ে আমার স্কিলটা ডেভেলপ করতে সহায়তা করে আমার ভার্সিটি। তো আমি কিভাবে আমার বাউন্ডারি ক্রসিং এর জন্য অন্যান্য বিষয়ে বেসিক স্কিলগুলো আমি অ্যাচিভ করতে পারি, স্যার? Good question. Thank you very much. And this is a very practical question you have asked. আমরা বলি একটা মেটাফোর আছে, মেটাফোরটা হলো T-shaped professional. We call it T-shaped professional. When you are studying your own subject, it means you are an I-shaped professional. But when we consider that you should convert yourself into a T-shaped professional, then you need to go beyond, like, these are not academic discipline. These are like teamwork, communication, your critical thinking, your global understanding. সো এই জিনিসগুলো এগুলো শিখতে গেলে যেটা করতে হয় সেটা হলো, আমরা যদি গুগলে ব্রাউজ করি, আমরা যদি দেখি কি কি প্ল্যাটফর্ম আমাদের সামনে আছে, অনেক
platform আছে, there are a lot of platforms. Those are like, you can say Coursera, Udemy, many other, learning platforms are there. From those platforms, you can easily enrich your, if you are proactive, then you can enrich your those learning requirements. Let me give you an example. If you want to do a course in communication, in that case, there are a lot of, service providers, they are providing communication skill related short courses and long courses. You can admit yourself into British Council for any, any sort of, communication English courses. Because in Bangladesh, usually our mother language is Bangla, and as such, what we do, we are very good in Bangla, but we lack some, competencies in English communication skill. And for upgrading that one, you need to explore, because university is not going to teach you English, because university is not a place to where you will learn English, because this was your issue during your school or your college tenure. So for that, you have to explore from which source I can enrich my communication skill. From which source I can, in BD jobs, you will find many, lot of, short courses are going on. So get admitted into those schools. There are other sources where you can get admit yourself in enriching your Microsoft skill. There are a lot of service providers. You need to explore only. So get to know what will be my boundary crossing skill. Those are teamwork, communication, your technical competence like Microsoft skill, and many other soft skill you can get enriched through. I hope I could reply your question. Yes, sir. Thank you for your advice. Is there any other question? Yes, Shoshi Mehzabin, please. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. স্যার আমার হচ্ছে কোশ্চেনটা ছিল যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হাউ উই ক্যান কানেক্ট আওয়ারসেলফ উইথ এইচআর ক্লাবস। whenever I see the CDC mails, I see that they only grab the graduate people. As a student, how can I connect with them with these activities? Okay, great. So you need to look for associations. When you are in university, so you have less opportunity to mix with the practical professionals, those who are working in HR. What you need to do, you need to look for, there are a lot of societies. In Bangladesh, there is a club called HR Club Bangladesh Limited. In Bangladesh, there is an association called Bangladesh Society for Human Resource Management. In Bangladesh, there is this HR society called Fast Moving Consumer Goods Society, HR Society, FMCG HR Society. You have, again, Pharmaceutical HR Society. So you need to explore that actually where I'm interested, in which sector I want to go. You will find there are many HR organizations, HR societies where you can be associated. This is number one. Number two is, you look for a mentor. Through your university, you try to be connected with someone who is working in any HR profession and get his or her guideline that I want to work in a FMCG company. So can you please connect me with someone in FMCG company? See, there are a lot of people, those who can help you to, get through or get yourself introduced with the industry professionals. So it is only about willingness. If you wish, in that case, definitely you will find your way. Yes, sir, I get it. Thank you so Okay. much for your reply. You're welcome. Is there any other question? জি স্যার, মেহেদি হাসান, আপনি হ্যান্ড রাইজ করেছেন, আপনি আপনার কোশ্চেনটি বলুন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yeah, I can hear you clear and loudly. স্যার আমার কোশ্চেন হচ্ছে, স্যার আপনি একজন এইচআর এর কি কি এক্সপেকটেশন আছে একজন নতুন জব প্রার্থীর জন্য, সেগুলো আপনি যে স্কিলস গুলোর কথা বলেছেন এগুলো ডেফিনেটলি অনেক সুন্দর এবং এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। বাট স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে আপনার কাছে, স্যার আপনি আমাদের স্কিলস নিয়ে বলছেন, বাট আমাদের স্যার হাই প্রোফাইল কর্পোরেট জবের জন্য যে আমাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন গুলো থাকে, যেমন আমাদের স্যার গ্রাজুয়েটের পরে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা এমবিএ ডিগ্রি। তো স্যার আমি আমার মাস্টার্স ডিগ্রি
সাপোজ স্যার আমি ইংলিশে অনার্স করছি, দেন স্যার আমি কি মাস্টার্সে হাই প্রোফাইল কর্পোরেটের জন্য স্যার আমি যে ট্র্যাক থেকে অনার্স করলাম সেটাতেই কি মাস্টার্স করব, বা এমবিএ গুলো আমরা স্যার কোন কোন ফিল্ডে করতে পারি হাই প্রোফাইল কর্পোরেট জবের জন্য, স্যার এটা যদি আমাদের একটু ইনশোর করতেন তাহলে স্যার আমাদের জন্য ভালো হতো। কারণ স্যার প্রমোশনের জন্য তো স্যার আমি একটা কর্পোরেট জবে ঢুকলাম, দেন প্রমোশনের জন্য স্যার হায়ার ডিগ্রি গুলো দরকার হয়, যেমন স্যার এমবিএ, তারপরে কেউ যদি সিএ করতে চাই সিএ, বা কেউ যদি মানে ডাবল মাস্টার্স মাস্টার্স করতে চাই স্যার, এগুলো অনেক কাজে লাগে। স্যার আপনি যদি আমাদের বলতেন যে আমরা এমবিএটা কোন কোন সেক্টরে করতে পারি, বা আমাদের মাস্টার্স আমাদের যে মানে সেক্টর এখান থেকে কি আমরা অন্য কোনো সেকশনে সুইচ করে সেখানে মাস্টার্স করতে পারি, যেগুলো আমাদের মানে জবের রিকোয়ারমেন্টস বলেন বা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনের জন্য আর কি ভালো হবে, এটা যদি স্যার একটু ইনশোর করতেন ভালো হতো। Okay, now let me ask you a question. What level of study currently you are doing? What you are reading currently? স্যার আমি আমার এখন গ্রাজুয়েশন করছি ইংলিশে। Which subject? স্যার ইংলিশ। English. ইয়েস স্যার। And what is your career intention? What are the areas of interest that you feel that you'll be happy to join that sort of job? স্যার আমার স্যার পার্সোনালি আমার মনে হয় স্যার আমি যদি এখান থেকে শেষ করি বা আমি এমবিএ করি তাহলে আমার স্যার ব্যাংকিং সেক্টর অথবা আমি টিচিং প্রফেশনে যেতে চাই, বা Okay. কর্পোরেটে যদি চাই স্যার, যদি কর্পোরেটে যেতে চাই তাহলে স্যার ব্যাংকিং সেক্টরটা আমার আর কি ইচ্ছা আছে। আর যদি আমি স্যার কর্পোরেটে না যাই তাহলে স্যার টিচিংটাকে আমার মানে ক্যারিয়ারটা ডেভেলপমেন্ট করার ট্রাই করবো টিচিং নিয়ে। Okay, great. So, Ami, what I said is, let me reiterate again. Academic qualification is the key. I mean, is only the key to apply for a job. So once you are planning to enter into a corporate sector like banking or finance or teaching, whatever may be the case, so you need to have a good CGPA in your specific subject. If you're studying in English, in that case, your target should be my CGPA should be such a CGPA which is considered as a good CGPA. So primary requirement, good CGPA from your university courses or your major area of studies. Once you have your primary requirement, I mean, you have the key to apply. Once you get a call for interview, definitely you will be requiring those skills as I talked about. I talked about 7 key demand skill, and those are, you have already taken note of it. So what is needed once you enter into a job, then you need to understand in which sector you are working. For example, I assume you have got opportunity to work in a bank. So once you enter into a bank, then you should look for that finance related courses, short courses, or finance MBA, being a master's in English. If you enter into a bank or in any organization like finance organization, in that case you should look for doing short courses and doing diplomas or further studies which will help you to establish your career in banking. Could be you are doing an MBA in banking. Yes, that will be helpful. But you always need to focus on that which sector you are joining. For example, if you have joined a job as a teacher, in that case, definitely you should look for that what a teacher job required. Completing B.Ed, then M.Ed, all these will be your track of education, where you will be focusing that I need to have all these academic and professional qualification. For example, if you join in HR as a HR officer, in that case, you got an opportunity to join in HR as a HR officer. In that case, what is your next target should be? I should be doing a diploma in human resource management. I should be doing MBA in human resource management, or I should look for professional degrees. Those are like Society for Human Resource Management is there, from where you can do your certified professional course. You can do your senior certified professional course. Then there are other institutions from where you can get your, all these are possible very much online. So what you need to do is have a good score in your area of expertise, in your academic subject, get a chance to join an organization, and then gradually, it is like once you start driving, you will understand that what are the hurdles you are facing and how you will cross those hurdles. So if you see that if there is an obstacle, you will put your brake. If you need to take turn left,
take a left turn, take a right turn, whatever may be the case, you will guide your career. So these are the things we usually suggest someone, I mean, a career professional, if you want to do good. Otherwise, if you acquire a number of master degree, if you acquire a number of bachelor degree, that will not be useful. We have seen people with number of degrees coming and appearing in a job interview or entering into a job. They are not doing good in their career. I hope I could clarify your answer. Yes, sir. Thank you, sir. আরেকজন হ্যান্ড রাইজ করেছে, লামিয়া জান্নাতুল। প্লিজ আপনি আপনার কোয়েশ্চেনটি বলুন। Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Sir, I have a confusion regarding the particular skill, which is communication skill, and I just wanted to hear the solution from you. Sir, Okay, may I you ask have you the you want to question? have a clear idea about communication skill. What is it? Is that correct? Sir, communication skill means when I am going to the interview, I just answer the questions properly, or just answer the questions to the point. So that is the idea that I have, but I have a confusion regarding this skill. Okay, let me tell you about communication skill. Basic communication skill is you can understand if something is said in English. You can express, I mean, for a Bangladeshi professional, I'm talking now. If in different countries professional, the context will be different. In our context, we will see that can you express yourself in English? If we ask you that, okay, Lamia, can you introduce yourself in English? So if you cannot say that who you are, what is your interest, what you are looking for, what you are good at, what is your weakness, what is your strength. So if you cannot sell yourself, it means the primary requirement of communication skill you don't meet. In doing that, what you need to do, you need to acquire a basic communication skill, how to introduce someone to an audience, how to speak to someone when you want to introduce yourself, how to speak someone when you want to sell yourself. So this is number one. Number two is, again, understanding. See, you are sitting in the interview, I'm asking you some question in English. So if you do not understand my English, in that case, you will not be able to answer. If I ask you that, okay, can you tell me, I mean, do you do any procrastination in your day-to-day life? So procrastination is a word which is called what? It has got some meaning. It means আমি হেলাফেলা করে সময় নষ্ট করি কিনা। এখন if someone doesn't know that what is the meaning of procrastination, in that case he will not be able to, or she will not be able to answer what is procrastination. Okay, so this is another example, I mean, understanding. Then another part of communication is listening. Maybe 4 or 5 interviewers are asking you question. At a time, they are asking you questions. So if you listen to one by one, in that case, you will answer better. So you should say that, sir, can I take your question first? And then I will answer one by one. Maybe 2-3 persons are asking you questions. So you should say that, sir, I will take note. Let me note down your questions and I will answer you one by one. Or let me listen one by one. I will answer you one by one. Another aspect is, communication is, I mean, what you intend to sell, what you intend to say, you can express your feelings. If you cannot express your feelings, let it be in English or let it be in Bangla. If you cannot express your inner feelings to someone, or if you cannot sell yourself, it means you are weak in communication. This is what we understand communication. And there are some basic skills like how to write an email, how to write a letter, then how to write a note. So these are, again, basic requirements of communication skill, which you can learn easily from different sources online, and joining many short courses, you can enrich your communication skill. Could I make you understand? Yes, sir, I got it perfectly, and thank you for sharing such tips of communication with us. Okay, thank you. Okay, we will take just one more question.
Guys, you have any question? Let me know. Anyone having any question, welcome. I think কারো কোয়েশ্চেন নেই, তাহলে Okay, আমরা এখন আমাদের ফটো সেশনে জাম্প করতে পারি। sure. আচ্ছা, আমরা কি একটা ফটো তুলতে পারি আপনার সাথে সবাই? Okay, prior to concluding our session, I will give you another advice. That advice you should take into consideration always. That is called culture. So you all need to prepare yourself from cultural perspective. What is culture? So if you have got a call for an interview in an organization, what you should do? For example, it's a call from a pharmaceutical company. So you should understand pharmaceutical company, what is their culture that they follow every day. You got a call from a RMG manufacturing company. You need to understand their culture. So culture means what you know. Culture means what they prefer. Management prefers what sort of dress they like to wear, how they talk, and what sort of, orientation they have got. So in a multinational company, they have the culture. Again, the national company, they have different culture. So before you go for attending any interview, try to understand the informal and formal culture of that organization. So that when you are asked a question that, why do you prefer to work in this company? Then you say that I came to know that these are the things that company is doing, these are the culture the company is having, and I find my personal visions are very much aligned with this culture. So I feel interest. So you need to do a cultural study also. Wherever you go, wherever you face any interview, do a cultural analysis prior to entering into any interview. Okay. So yes, now we are ready to go for any picture. Photo session. Yes, sure. Please turn on your camera, everyone. ইমরান স্যার, আমাদের ফটো নেওয়া হয়ে গেলে আমাকে একটু কাইন্ডলি জানাবেন। ওকে, আমরা কালেক্ট করেছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ছবিগুলো নেওয়া হয়েছে? জি স্যার, নেওয়া হয়েছে। ইয়েস স্যার। And lastly, I remain open still. If you have got any question, please feel free, come through Tazim, share Tazim that what you would like to ask, raise your hand, whatever may be the case. This is an excellent opportunity for you to interact. If you feel anything that you have forgot. Yes, Shoykot, thank you very much for raising your hand. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, I wanted to know that you said about creativity, and I'm as an employee myself, I just started my journey in the company. So I feel very fascinating when it comes to creativity, and I'm looking for opportunities how I can enhance my May I know creativity. which sort of job you are doing, the job that you have joined? Yes, sir. I'm a marketing executive at Jain Bangladesh. So right Great. now, Great. I For am you, trying. let Yes, me sir. tell you, you heard about the person's name, Dan Locke? Have you heard about Dan Locke? D-A-N, Yes, Dan, L-O-K, Locke. Have you heard his name? yes, sir. I have heard his name. You browse in the internet, you will find that how Dan Locke, shares his ideas and his innovative ways of marketing. So what you need to do, whenever you are assigned a job, creativity means, we mean that you need to have your own way of solving a problem. Always don't depend on your boss. That boss is telling me, okay, Shoykot, you go and do this job. This is what I want you to do.
Okay, so you get a guideline from him that, okay, what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done. This is what your boss has shared you. And what you do now, go out of the box, also think, consult some of the professional, have some ideas from with whom you have good connection, that I've got a challenge like this. I mean, I want to do this thing. What do you think? So you need to always, look through your own ideas. Sometimes you will find that your own ideas will give you better output. So this is what is called creativity. It means do not depend always on your supervisor or on your boss. So you need to go out of the box, think that what else I can do. Okay, this is one way creativity. Another one is, once you're assigned to do a job, in that case, not only complete the job, try to have the data, statistics, and the surrounding information, so that when you are asked that, okay, Shoykot, why did you do this thing? Then you can say that I have studied. For example, you are given a responsibility that, okay, can you obtain the competitors' data? These are the competitors we are looking for, A, B, C. You collect data from this. If you go and tell your boss that I have collected data from 10 competitors, apart from those ABC, I have also collected some other data so that I can have a clear understanding about the challenge. In that case, your boss will think that, yes, this guy wants to go beyond the expectation. So that is what is your creativity. Doing things differently. That is what is creativity. Thank you so much, sir, for You're welcome. sharing the idea. And I think after I heard you, I will try my best to think like you, and I will try my best to think out of the box. Thank you so much, sir. Okay, great. So Tazim, I think if your participants have got any question, still I remain open. If no question, then you'll guide me what is to do next. Thank you so much, sir. You're welcome. And corporate insights have been both inspiring and practical, leaving us with valuable takeaways for our journey ahead. Thank you so much. Thank you so much. It was a great session, interacting with all of you, very enthusiastic participants. Thank you very much. I wish you all the best in your career. Thank you. Thank you. Now, I will call our second speaker. It's my absolute honor to introduce our second speaker, SK Monirul Alam. Hello, can you hear me? SK Monirul Alam is a Cambridge University certified English language teacher with over 20 years of teaching experience in London and 8 years in Bangladesh, specializing in English and business communication. He holds additional teaching qualification from the UK in generic teaching and ESOL subject specialization. Currently serving as an English lecturer at New City College in London. He has extensive experience training children, teenagers, adults, and professionals. With 3 master's degree in English, business administration, and educational leadership, he is also an entrepreneur running his own educational center. Welcome to you, sir, in our session. And let's get started.
Okay, thank you very much for your humble introduction. I've made a slide for you all, so I think I need the permission so that I can share my screen and share my slides. Is it possible, or can I share now, or I need to wait? No, sir, I already made you co-host. You can share. Okay, all right, then I'm going to share my thing. Okay, so can you see my slides? Can you see it? Yes, sir. Okay, so full screen, yeah? Yes. Okay. All right, so let's start with the things. I can't see myself, however. So Assalamu alaikum, everybody. So as you can see, and our host already introduced me. So let's start the slides. This is my brief introduction. She has already told about all my qualifications and my job and all these things. I'm basically a teacher. I teach English in London. I've been teaching for 20 years now. Let's move on, actually. Okay, so what are you going to learn from this session? By the way, I have put my email address at the bottom of every slide, so you can take photos of the slides, or you can make a note. At the end of the thing, I will ask you some questions, or if you have any questions, you can directly contact me later on. So let's start with the topics we are going to cover today. As you can see, so I have got 5-6 things to share with you. First one, what is employability, then the steps involved in getting a job, and then the link between interests and different types of jobs, skills and traits employers want, and different types of career opportunities if you know English, and what should be the priority. And then I will show you some very good quotations, which I personally love very much. So let's start with the first one. What is employability? I was looking at so many different websites, and then finally found a very good one from your definitely university, international university. I think this is the definition I got from there, and it's quite simple and it's quite easy to understand that employability is the knowledge, skills, behavior, and attitude of an individual that will enable him or her to acquire and maintain their employment. So as you can see that I have highlighted or underlined some words there: knowledge, skills, behavior, and attitude. So these are the 4 things, and I'll explain all these things because these are 4 different things. So you should not be confused about one thing with the other. So let's start with what is involved in getting a job. So job is a process, actually. Process means there are some steps involved. So the first step is to identify your interests, so your passion. And if you don't know your interest, you can't get the job. Even if you get a job, you can't continue the job. So that's the first step. You need to identify your interest. And there are so many different ways you can identify your interests. We are going to look at some methods as well today. Then step 2, you have to create your profile after doing a SWOT analysis. Like SWOT means your strengths, weaknesses, and opportunities and threats. You have to know about yourself. Self-awareness is very important. If you don't know yourself, how can other people will know you and judge you? So it's very important to know yourself first, and you need to do some SWOT analysis. Step 3, that you have to search for your jobs through different sources. So there is not only one source. There are some very good websites maybe in Bangladesh. Yesterday, I was looking at something, bdjobs.com and skilljobs.bd or something like that. So you can go through websites, you can go through newspapers. You can also ask your networks, your friends, families, if they know anything about any jobs. So you have to search for jobs through
different sources, not from only one source. And after looking for different sources, then you should be able to read and understand job descriptions, because if you don't understand the requirements of a company, then you will not be able to match their demands and your own skills and knowledge. So it's very important that you should be able to understand job descriptions, especially if you're applying to international or multinational companies. So there are some very important words you must understand. Otherwise, you will not be able to match yourself with the job's demand. After that, you have to match yourself, that means your profile and the job description. And if you think that it is matching, then you have to take the decision to apply for the job. If they're not matching, then you should not bother applying for that job, because you'll be rejected, because it's not that I have to apply to any jobs anywhere. It doesn't work that way. So if the job descriptions, the job's demands, and your profile, your strengths match, then you should apply for that job. Then you need to, before you apply, you need to create a CV or cover letter and also personal statement. There is an important thing to say here. The first thing is, when you create a CV, that CV should be specific to the job you're applying to. Because what happens sometimes, people make only one CV and they think that is enough, and they send the same CV to different places. It's not a good idea. Okay, because nowadays, I don't know whether you have heard about ATS. Does anybody know about ATS, friendly CV? Can anybody respond? Can you hear me? Yes, sir, we Yes, can hear sir. you. Oh, sorry. Can you So I please was say- asking, does anyone know about ATS friendly CV? No? Okay. So ATS actually means application tracking system. Some good companies and good organizations, they have their own software. So when hundreds and thousands of people are sending their CV, especially the online application, so they can easily shortlist the people who match with their job descriptions. So it's very important that you understand the job description and you put those keywords on your CV so that it's ATS friendly. Even when you're applying using online application form, you'll be selected for the interview. Because you always remember one important thing: you're not making CV to get a job. That's a very wrong concept, especially in Bangladesh. So we make CV not to get the job. We make CV to get an interview. So the purpose of a CV is not to get a job. Nobody will ever offer you a job only by looking at your CV. So you create CV to go to the next step, and the next step is to get an interview, to be shortlisted. So when you're creating your CV, when you're creating your cover letter or personal statement, it should be matched to the job description. Otherwise, there is a risk of not being selected for the interview. There are so many softwares available nowadays, even AI. Okay, you can ask your ask AI to create your CV, and you can also put a job description in there, and then they can create a CV as well. And if you have got an existing CV, I don't have enough time at this moment, otherwise I can go through all these things and I can show you how to do these things. It's very, very easy if you know how to do these things. And then you can also check about the quality of your CV. So, and the same thing with the cover letter and the personal statement. It should not be only one
cover letter that you send to everywhere. It should match with the job description or the job demand. So when you create your CV, as I told you, and then another important thing about the CV, that there are different types of CV. In America, they call resume. However, for fresh graduates, you should focus on functional CV, not chronological CV, because there is another one called chronological CV. So you should focus on functional CV, which is focused on skills, because when you are a fresh graduate, you don't have that much work experience. So you have to focus on your skills. And you have to focus on some achievements at your university life. So that's very important. Then, when you send your CV, cover letter, or personal statement, then if you're shortlisted, then you get the job interview invitation. And then you have to prepare for your job interviews, and then you have to attend job interviews. Without preparation, you should not go for interview. Now, what does that preparation means? Preparation means you need to do some research about the company you're applying to. You have to understand the industry. You have to practice how to answer, because as you know, that sometimes it's not possible to speak clearly and in a structured way, because if you're not practiced. For example, I'll give you another example. For example, we are all Bangladeshi and we speak Bengali, and there is a stage and someone is asking you to go to the stage and speak for 10, 20 or half an hour. You will not be able to do that. Even Bengali is your language. Okay, so you know the language, but still you'll struggle to provide that speech on the stage in front of people. The reason is you are not habituated. You have not ever practiced that type of speech in your life. So when you're preparing for your job interview, you have to prepare some answers to the common questions, and you have to practice like a rehearsal. You know, when people go to drama, and like actor and actresses, they memorize their dialogue and then they practice. Yeah, so you have to do that thing, and you have to know about ins and outs of the company. You have to know about the industry. You don't think that, yes, I've got first class first, or I've got a certificate from a very renowned university, and then people will give me the job. They will not give you the job if you can't answer their questions properly. So I think you should know about this thing, that this is a process. There are some steps involved in getting a job. Now, the important thing is, some people think that getting job is just one step. I apply for the job, I get the interview, and then I get the job. That's not true. There are so many steps to cross to get your dream job, and it starts from the university life. Okay, so what I'm going to do, actually, I'm going to ask you some questions later on. I want you to take a picture of the slides and make your questions to ask me at the end, or you can also send me email later on with your questions, and then we can go forward from that thing. Let's move on to the next slide. I've got so many slides, actually. However, let's move on to the next part. So this is about how different types of interest are related to different types of jobs. So as a human beings, every person is different. Every person is unique, and everybody's interest is different. Everybody cannot be suitable for every type of job. So it has been found from research that you always do better when you know about your interest. So according to the interest,
or types of people, they have categorized some specific jobs. For example, people who have interest in doing things, they like things, they want to do hands-on activities, they are good for the jobs like this, like chefs, like construction workers, like farmers, because these are people who can't stay and stand in one place. They need to move. They need to do things. Okay, so for those people, these type of jobs will be suitable because they can do things in their job. Then if you look at the second category, people who have interest in thinking and working independently. Some people don't want to do like group work or teamwork or working with others. They like to work by themselves, like a little bit introvert person. So there are some jobs actually suitable for this type of personalities. For example, financial accountants or laboratory researchers. Okay, they are focused on their research. They are doing their own work on their own, and these type of jobs are suitable for this type of people. Then you can see that people who have interest in creating new things, they are very creative minds. They will be very good at this type of jobs, like graphic designers, fashion designer, actors, actresses, because they can show their creativity in their job, and they are suitable for this type of job actually. Another category is for the people who have interest in helping others. They like to help other people, so they are always involved in that type of professions, like teachers, doctors, nurses. They feel happy when they serve others, okay? Because that is their personality. They always want to help others, like charity organizations and all this type of things. Then some people who have interest in persuading others and have good people skills. They love talking to people. They love to persuade other people. So they are good in this type of jobs. Like they can be good salespeople, they can be good marketing people or managers, managing a team because they know how to talk to people, how to deal with people. So they are people, they have got very good people skills. And if you look at another one, this is for the people who have interest in organizing things and love structures and rules. They love systems. They do the things step by step. They are very organized. They're not messy. So they know what to do, how to do, and everything is in very organized, structured way. So, for example, like secretary or administrative assistants or some project managers, because project managers have their own plan. They have their own full calendar. They have daily calendar, weekly calendar, monthly calendar, everything, and they have got good tracking systems. And even the researchers, okay, these people are very structured. Okay, they can't be messy. They always try to follow the deadlines, and they're very structured actually. So as you can see, that interest matters. So if you know what type of person you are and where your interests are, then I think you will be successful in that type of job actually. Because as I said, everything is not for everyone. So does this make sense? Am I clear about this slide, or has anyone got any questions here? No? Okay, I move on. Let's move on to the next thing. So what I'm trying to say here, actually, don't think about the trend. Because in Bangladesh, what happens, people follow the trend. People, for example, someone wants to study BBA, MBA because that's the trend. Someone wants to study computer science or AAA, that's the trend. So what about the other subjects, other professions? Okay, you need to know about your own interest. Otherwise, it's just waste of time.
let's move on to the next thing. Oh, as you can see, as it's written at the bottom of the slide, that many different types of jobs use similar skills. For example, someone wants to be active or working or doing things and at the same time helping others, like teacher and doctor. So sometimes it happens that jobs are totally different, but they are using similar skills. So you need to find out your interests and then you can apply for the right job and you can prepare yourself for the right job. Move on to the next thing. This is one of the tests that takes place internationally. As you can see, it's called DISC assessment. A DISC assessment is a behavioral self-assessment tool that measures personality and behavioral style. Okay, I don't have the time to go through all these things, but I have got some good link. If you ask for these things, you can contact me and I can send you the link later on. You can check your own personality and behavior, and you can find out what type of person you are. And when you are dealing with other people as well, if you know about their behavior or personality, and then you can use the right communication strategy, because you have to understand the people to communicate with them. So this is a very popular, famous international assessment tool. It's called DISC assessment. D is dominance, influencing, and then stabilizing and cautious. But if you are interested, you can check yourself that which quadrant are you on. So now this one, I don't know whether you have heard about this before. This is another very popular, famous tool, assessment tool. It's called the Holland Code. There is another name for this. It's called RIASEC. This is actually personality test that helps people find the best career paths for them. So when people are at college, when people are at the beginning of the university life, they still think they don't know what they want to do. So this test or this assessment will tell again about your personality and what type of jobs will be suitable for you. So if you're confused and if you want to check and if you want to think about your career, then you should think about it. And you can also do this test and find out about your personality. Since I don't have enough time, I can't go through all these things. But as you can see from the slide, that there are different types of personality and there are different types of jobs relevant to that type of personality. Okay. So this is very important. For example, I can share one thing, that if someone wants to be a doctor, some parents want their children to be a doctor, and they don't want to be doctor even they're very good at science or biology and chemistry and all these things. There's no point to push that person to medical school to be a doctor, because that person has no interest and no personality like that, because some people get scared when they see blood and all this type of thing, so they can't be a doctor. So this is very important. I think this is also important for the parents as well, to check, to find out about the personality and suitable jobs for their children. So this is called the Holland Code test or the RIASEC assessment. Then the thing is what employers want, because our previous speaker, he was very experienced, and he was telling you about the gap between the corporate demands and the candidates' abilities. However, again, I got this 10 top 10 skills from DIU, your university's website, as you can see. And I think the people who are doing
Employability 360 course at DIU, you know about these things. So I'm not going to explain all these things, but I'd like to show you all these skills. And I would not say only the skills, because there are some things here that related to traits or behavior or quality. Okay, there is a difference between these two. So as you can see, these are 10 top 10 skills or qualities employers want from a candidate. Now, I think this is a very good checklist to check yourself. Are you good at it? Or which one needs to be developed? Yes, so you can do a lot of research on specific things. As I said, that you can't be good at everything at the same time, but it can be learned. Okay, you can learn and you can improve yourself and all these things. So here, I would like to ask one important things, and that is called self-esteem or self-confidence. This is very important. I think the previous speaker already mentioned that thing. The first point he mentioned, are you confident at the interview session? So if you're not confident, then this is a big problem. And then, as you can see, there are so many things. Is there anything you don't understand on this list? Can you please ask me, then I can explain a little bit about it. Very quickly, has anyone got any questions or anything you don't understand about it? So can you please explain the commercial awareness? All right, of course. Commercial awareness means about the business world, because at the end, you're going to work for a business company. So if you don't know how business world works, what is management, what is marketing, what is profit, what is loss, what is finance, then you will feel very, very weak in that corporate environment or in that situation. For example, you are a student of English literature. You are very good at Shakespeare or something else. But that will not help you when you go to job. You need to know about the business and how it works and the professionalism and all these things. So commercial awareness means, because some people, I have seen that some people have no interest about business. They hate BBA, MBA, finance, accounting, this type of terms and things. But thing is, this is, you can't avoid, because at the end, when you apply to a job, that job, if it is not a teaching job, like if you don't want to be an English teacher, maybe even for the teaching job, you will work in an organization, and that organization could be public or private, and that organization also thinks about profit and loss and all this type of things. So commercial awareness means you should know about your industry, what's going on, what's the trend, what is important, how it works, and all this type of things. Am I clear to you? Yes, sir. Thank you so much. You're most welcome. Is there anything else anybody wants to know about this slide? Everyone, if you have any questions, please raise your hand. Our honorable sir will answer your questions. Yes, Rashidul Firdaus, please go ahead. Thank you, sir, for giving me opportunity. Yes. So, you said about the steps where you say the identify your interest. Yes. As a student of English literature, I have an interest in teaching as well as writing. Yes. So it is okay for me to focus in both interest or just one interest. You can try at this stage when you are at the university, you can focus on both, and then when the time comes, you can take the final decision. So I'll show you more slides and I'll tell you what to do, because a person can have different interests. So for example, a professional doctor can be a singer. So sometimes that person can sing on TV and somewhere else, but professionally he can be a doctor. But
that person also likes singing. So if you have got two interests, as you said, teaching and writing, then yes, you can focus on both. And then you can try both of the things later on, because that will help you. If something doesn't work, then you can try for the other one. Does that make sense? Thank you, sir, for your advice. You're welcome. So let's move on. Let's move on to the next slide. So what should you learn additionally? So, oh, sorry, Mishkat Jahan. Yes, Mishkat, do you have any questions? Assalamu alaikum, sir. Yes. Sir, can you please explain about negotiation and persuasion? Okay, negotiation and persuasions. Okay. Negotiation means when you negotiate. For example, when you go to buy something, like you go shopping, what do? The seller asks you a price, ask for a price, and then you say, no, I will give you less. And then you start talking with that person. So actually that is a negotiation. Someone is asking for something and you want to give something different. So you have to negotiate. You can't fight. You can't argue. You have to manage. You have to influence. So there will be some situations in life when you have to negotiate with your boss, with your colleagues, with another organization's people. So this is a skill. You have to learn these things, how to negotiate, so that you don't hurt other people's feelings and you don't make other people upset. And persuasions is when you need to persuade. So for example, if you are a seller and you want to sell something and you are in a trade fair or Banijja Mela, then you need to persuade your customer to buy from you. If you feel shy, if you think, oh, no, how can I ask for the things? Then you can't be a good salesperson, because in some jobs, you have to persuade. Even, for example, you are a teacher and you want your students to finish the assignments or to come to the class regularly. Then you have to persuade them. If you don't know how to persuade, how to influence, then they will not listen to you. They will not feel that, oh, it's important to go. So negotiation and persuasion are, I think, is life skills. Everybody should learn them. Okay, it's very important. It doesn't matter what job you do, but in some situations, you have to negotiate and you have to persuade. Yes, so negotiation is also very important. Is that clear to you? Yes, sir. All right, so let's move on. Then you are learning something at university, especially if you are an English literature students. And I think there are some BBA students here as well. I'm not sure about it. However, but whatever you are learning at the university in the classroom that's not enough. You need to learn something extra. So I have put some other things here, as you can see. Oh, sorry. All right, so as you can see, these are the things I think everybody should try to learn outside of their classroom environment. And you can easily learn all of these things. And these will definitely help you to get better job. Now, these things are missing in your normal classroom or in your curriculum. So, for example, some good software, some tools, and all these things. So if you have any interest and if you want to show yourself that you are better than others, then you should know something extra, because everybody will have a certificate in their hands. And it depends actually how much you care for these things. You cannot tell
at the interview that I don't know about it because I was not taught about it at the university. This is not the university's duty to teach you these things. This should be your interest. You should learn all this. For example, editing and proofreading tools. So you should know, if you want to be a writer, you should know some editing and proofreading tools like Grammarly. People check their grammar and spelling in English. And then another thing could be like market research and data analysis basics. So these will always help you in your job. And some tools and basic IT. For example, I have created these slides or PowerPoint presentation. So I know about the basic PowerPoint presentation, and I managed to design it by myself. So these are some other things. Even the foreign language, you can learn German, you can learn Mandarin. That will help you. And you can do online course. You can go for some places and learn from those organizations and all this type of things. It will always help you. Now, actually, I was focusing on the English graduates, the people who are learning English at university, English literature mainly. And I was thinking, what different career options do you have? So, for example, the first thing is obviously teaching. You can teach at a school, college, university, coaching center, whatever. So teaching is the most popular option for the English graduate, actually. But there are some other professions as well, like content writing. Nowadays, you need content everywhere. You need content for blogs, you need content for YouTube videos, you need content for advertisement. So the people who can create good content and write good content, then they can go for this job, which is called content writers. Then you can go for publishing industry, and you can publish books. You can go to newspaper companies, and you can be an editor, and you can be a proofreader. So you can focus on that type of careers. And then you can be a reporter or a journalist, because they need to write report and they need to talk about what's happening in the current situation. So this could be the jobs for you, because you're good at English and you can be a good reporter or journalist. You can also join some national or international companies, especially their personal relations department or HR department, training department. You can be a good trainer. If you can be a good teacher, you can be a good trainer as well. You can also join the communication departments. So these are some options you can see. Excuse me. So NGOs and development sectors. So you can be researchers in there, or grant writers. Grant writers means these NGOs, they get grant or funds, but you have to apply for the project, and you have to show everything on the paper about your plans so that you can get money. Then you can be script writers, creative writers, social media manager. Nowadays, social media is a very popular field. TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, all these things. And people need people who are expert in these things. You can apply for government jobs, BCS, and public sector jobs, all these type of things. So the reason I was trying to show all these things, because some people are still confused. Some people are thinking, oh, if I don't get the teaching job, what else can I do if I have got a English graduate degree? So I think you can think about other options as well. And it depends on your personality. It depends on what type of work environment you want, all these things. Has anyone got any questions about it? No? Okay, very quickly move on then.
Learning gaps, as the previous speaker already mentioned, there are gaps, and there are gaps because what you are learning at the university in the classroom and what the employers want, they're different. So for example, if you are an English student studying English at university, these are the things you are learning. You're learning academic English and how to present academic thing like Shakespeare or poems or something like that. You have no ideas about the technical writing. And then maybe you are not good at IT because you don't need IT to study English at university. So you're not good at any computer softwares. Your audience is always academic. When you do the discussions, when you do the presentations, when you do seminars, is all academic people are there. You are doing academic thing related to English literature or language. Then you are focusing on interpretation and some abstract ideas, because when you're dealing with literature, there are so many abstract things there. And then you have got limited focus on collaborative skills, like means you don't need to do a lot of project work or group work or teamwork. It's all individual things most of the time. Sometimes you have to do group work, but that's very limited. Now, if you are becoming expert in these things, what you are learning at university, and look at what an organization want. When you go to a workplace or business organization or corporate world, they don't need your Shakespeare or poem. They need professional English. They need business English. They need professional public speaking, like presentation for launching a product or for marketing or for something. Some companies need your technical writing skills, because you have to write a manual, a guidebook for a machine or for a software. So you have to be good at technical writing. What you're writing now, maybe you're writing essay as an English student, but you don't need essay when you go to business world. Then you need to be familiar with digital tools. There are so many digital softwares and other things relevant to the business world. Your audience will be diverse. It's not only English departments people. Your stakeholders will be different people. You have to deal with marketing people, management people, HR people, international people, national people. So your audience will be different. So your language should be different for different people. And then you have to focus on action-oriented problem-solving language and all this type of things. Because when you are saying something, you have to give the solutions. When there are meetings, you have to give the solutions and you have to give them some actions. And then most of the time you need collaboration and you need feedback, because you have to work in a team. And then you need to know how to work in a team, how to give feedback, how to deal with peers and all these things. As you can see, there is a gap, because what you're learning as your curriculum, they are not teaching you the things you need in the business world. And you have to be very careful about these things, because business world English is totally different. Okay, as you can see that I have my own MBA degree, and I also have my own business, and I know all these things. I used to teach business communication, business English, and all these things. So if you really want to be prepared for your future job, I would ask you to go for some business world things, and that will help you. If you're not going to be an English teacher, then you need these things actually. Let's move on. As I said, you can always take pictures and take notes, and
at the bottom of every slide, I have got my email address. You can contact me later as well, because we don't have enough time. We have got only 10 minutes or 8 minutes left. So how to improve workplace English, because this is the different English. It's not the same English you're doing. So I'm giving you some ideas that how can you improve your business English. So take business English or professional communication courses. You can, I don't know, there used to be British Council Business English course. I don't know if they're offering it now. So you need to know how to do it, because sometimes you might not have that module in your curriculum, or maybe just one module in the whole 4 years course, just one business communication course, maybe. That's not enough to become skilled. Yeah, you can be knowledgeable, but you can't be skilled. I'll show you these things later. What's the difference between knowledge and skills? You can start reading professional content, articles, journals, business related websites, and all these type of things, because you have to be good at these things. Okay. Now what you're doing, you're reading literature. You will not find this type of terms in the business world. You need to practice writing for different purposes. And then you need to join some workshops or public speaking clubs so that you can practice your speaking power, skills. You can ask for internships, or if there is a volunteering opportunity, you should try that one as well. Okay. That's a good thing to improve your workplace English, and you should get some feedback from professionals. So what I was trying to say, there is a difference between knowledge and skills. Knowledge means you know. From the word know, it comes knowledge. So if you know something, you can say, I'm knowledgeable. But skills means you're able to do it. They're totally two different things. If you look at any skills for like driving, yes, or even cooking. If I'm watching YouTube videos, how to cook, if I'm looking at books, how to cook, step by step with pictures, and if I'm looking at someone who's cooking, like your mother is cooking and you're looking at her, even you spend hours, hour after hours, days after days, you'll not be a cook or you'll not be a driver after some time. If I ask you, okay, can you go and cook something for me now? You can't do this. You know a lot of things because you have got some knowledge by looking at YouTube videos and looking at others, how they're doing. But you yourself will not be able to do it because you didn't practice by yourself. So there is a difference between knowledge and skills. Now, you might be knowledgeable about so many things. You're listening to me, you're looking at this PowerPoint things, you are getting knowledgeable. You are getting a lot of knowledge, but you can't be skilled. Even now, if I send you to interview board, you will fail, maybe, because you have not done any practice. So what I'm trying to say, don't be satisfied when you know and understand something, because at the end, you need to develop your skills, and skills comes by doing. Okay? The more you do, the more skillful you will become. You can't be skilled by avoiding that thing. You can't be a cook by avoiding cooking. You can't be a driver by avoiding driving. Exactly like that. You can't be a speaker without speaking. You can't be a writer without writing. This is very simple maths. If you want to be a good writer in English, start writing. If you want to be a good speaker, start speaking. Okay, if you're listening to English, like YouTube or English movies or English music, and you're thinking, okay, let me understand first, let me learn first, then I'll speak. You'll never speak because there is no end of learning. So I've got 4 minutes left. So what should be the priority? The priority is the right mindset. Whatever we have just said and other speakers said, if you don't have the right mindset, means the right attitude and the right self-belief, nothing will work. I can guarantee you that. Okay? Nothing will work. Everything comes from the mind.
Your mind creates the thought, your thought creates the feelings, your feelings and thought creates your action gives you the results. So there is a connections. If you're not in the right mindset, if you don't have the right attitude, if you don't know the importance of something, if you're not taking it seriously, then you will not take action. You will procrastinate and then you will not get the results. So I think everybody should think about their right mindset, how to be motivated, how to be more confident, how to be good at self-belief and self-esteem and all these things. That should be the priority. Forget about all the other things. Communication skills, this is skills, that is skills. If your mindset is not there, you'll not do the work. You will avoid everything and you will not get the results. So do you have the right mindset? Are you hungry about it? How serious you are? And how much time you're spending on these things. So that's very important. So the first thing is to think about your mindset, should have the right attitude. And then I'm going to share some good quotes with you. Quotes number 1 is by Jim Rohn. It's an American. You're the average of the 5 people you spend the most time with. So choose your friends wisely. So who are you spending time with? Because your mind will be influenced by your friends. Yeah. So, for example, I spend a lot of time with so many famous people. The question is how? Because I read their books. I listen to their YouTube channels. I talk to, I read their articles. So although I am here in London, but I'm connected with so many people all around the world. Some people are in America, some people in Australia and Canada, because I'm spending time with them. How? By listening to their channel, by listening to their podcast, by reading their books. So this is very important. Who are your friends? Because you will be like your friends on average. So then another one, small disciplines repeated with consistency every day lead to great achievements gained slowly over time. So consistency matters. You can't go to gym only one day in a week and think that your body will be improved. It will never happen. You do small things, but you do it regularly. So consistency is very important. Another important quote by APJ Abdul Kalam, as it can say, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. So you learn something and then you try again. End is not the end. In fact, end means effort never dies. If you get no as an answer, remember, no means next opportunity. So let's be positive. This is American Les Brown. He said, it's better to be prepared for an opportunity and not have one than to have one and not be prepared. Very interesting. And sometimes it happens. You will get the opportunity, but you will feel that I'm not prepared. I can't apply for this job because I'm not prepared, even if you have the opportunity. So it's better to prepare yourself and wait for the opportunity. And even the opportunity doesn't come, it's okay. And then this is another very important quote from this book, The Compound Effect. As you know that I love reading books in my free time. Darren Hardy, he says, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. So it's actually your habit. Do you have any habit? There's a very good book like Atomic Habits and The Power of Habits, okay? They're very good books. So these are some very good, you need to do something daily. And then finally, this is from Quran. As a Muslim, I believe in Quran, I believe in all these things. And it says, indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. That's chapter 13, ayat 11. Now, what does that mean? Until they change what is in themselves. I think it starts from mindset. You have to change your mind first. Everything is happening through your mind. What is your mind telling you? Your mind is telling you, oh, I don't feel like doing it. I'm not doing it now.
Your mind is telling you, okay, I should do it, and you're doing it now. So you have to have the full control on your mind. And then you have to change your negative attitude, negative belief, and all these things. So you have to change yourself first. Nothing will work. Otherwise, nothing will work. So I have got a plans about you, since my background is from English as well. And here there are many students from English department. So I'm planning to create international standard online courses on these topics for the Bangladeshis only, because I want to pay back. So I need people like you who can give me some feedback and tell me about the demand, because I've not been living in Bangladesh for the last 20 years now. So I'm not 100% sure about the demands of the students at this stage. And I'm going to create an online English language club where people can come and discuss with me, and we can practice English and all this type of things. So as you can see on every slide, I've sent my email address. And if you want to get a copy of today's slide, you can also ask for it. But you have to tell me first what you have learned from my presentation. Otherwise, I will not send you the slide. Okay, so from my whole presentations, what have you learned and what you're going to change? Because without change, you can't get a new results. You know what is the definition of madness or insanity? Keep doing the same things and expecting different results. That's madness. If you keep doing the same things, you will end up with the same result. If you want a different result, you have to do different things. So that's all. So that's all from my things. So thank you very much for your patience, and I'm going to stop sharing. Sorry, I took some extra minutes, so I don't know. I'd like to thank Ripon for inviting me. I think Ripon is there, I think. Yes, I'm listening you, sir. Okay. So yes, I don't know, should I go or should I stay, or No, sir, I want you to stay here at least okay. for No, a sir, minute. we have a photo session part. If you give us permission. But Tajim, before we go to the next photo session part, I want to Okay. tell something about I don't know, everybody you know him from now, SK Monirul Alam, but he is always, sir, should I say it or not? I don't know. Yeah, go on. He is always Shajan sir for me. Yes, that's my And nickname. also, Yeah. yeah. So, most probably 24 years back, I first met him in a business communication class. So by the way, he is my teacher as well. So he taught me communication, and we learned a lot, and we had a tremendous fun during our time in the class. সজন স্যার, আমার কাছে মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি তারা আপনার বাংলাকে মিস করেছে, because you are so fluent and wonderful accent. আমি মনে হয় বাংলা মিস করেছে। আমি যখনই সজন স্যারের সাথে কথা হয়, দেখা হয়, আমি and আমার ওয়াইফ, আমরা দুজনেই সজন স্যারের ভক্ত, and the whole family, মানে আমি শুধু স্যারের কথাই বলবো না, ভাবি এবং তাদের দুজন বাচ্চা, মানে ট্রু প্রফেশনাল যাকে বলে, and at the same time keeping the relationship, কারণ আমরা অনেক সময় প্রফেশনাল বললে মনে করি ও হি ইজ টু প্রফেশনাল, বাট সজন স্যার ইজ কমপ্লিটলি অপোজিট। মানে উনি একটা কোরআনের আয়াত দিয়েছেন, আমি কোথায় পড়েছিলাম, সেটা হচ্ছে what you preach, before you preach, practice it. So উনি আসলে যা বলেছেন, উনি আসলে নিজেই তাই। He is so serious about his career. আমি দেখেছি যে কতটা সিরিয়াসলি উনি ওনার ক্যারিয়ারকে নার্চার করেছেন। সজন স্যার, থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর ইয়োর টাইম You're welcome. for our students, and I hope with this masterclass our students will be able to find their ways utilizing your shared experience and knowledge. Thank you so much, sir. You're And welcome. I hope that when you will be visiting Bangladesh next time or next year,
I'll invite you in our university, and I'll invite my Inshallah. all these students so that they can see you in present, in physical presence. আচ্ছা, ঠিক আছে। So thank you, sir. আমি শুধু একটু বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমি তো 20 বছর হয়ে গেল এই দেশে পড়াচ্ছি। আম, আসলে আমি যে মেসেজটা দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি এবং তোমরা যারা এখানে আছো তাদের মধ্যে খুব একটা ডিফারেন্স নাই আসলে। কারণ আমি বেসিক্যালি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করে আসছি। আমি একটা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে। আমি আসলে যেটা বলি সবাইকে যে আই ওয়াজ বর্ন অ্যান্ড ডেভেলপড ইন বাংলাদেশ, বাট নাও আই আর্ন ইন দ্য ইউকে। আমার কিন্তু মেইন পড়াশোনা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, ডেভেলপমেন্ট সবকিছু আমি বাংলাদেশে করেছি। তারপরে একটা পর্যায়ে এসে আমি হাইলি স্কিলড মাইগ্রেশন নিয়ে আমি এই দেশে আসি এবং এই দেশে আমি এসে ক্যারিয়ার করি। তো আমার কথা হচ্ছে, আমরা যারা বাঙালি বাংলাদেশে আছি, বা বিশেষ করে যারা ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা আছে, হ্যাঁ, তারা যদি ইচ্ছা করে তারা কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব তাদের পক্ষে। এবং এটার জন্য আসলে দরকার একটা রাইট মাইন্ডসেট এবং কিছু স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজি। তো এগুলো যদি ফলো করা হয় তাহলে অনেকে অনেক কিছু করতে পারবে। তো যাই হোক, আমি চেষ্টা করেছি কিছু শেয়ার করার জন্য সবার সাথে। আর আমি তো আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়েই দিয়েছি। আমি আশা করব পরবর্তীতে আমার প্ল্যান আছে কিছু কাজ করার। যদি কেউ ইন্টারেস্টেড থাকে এইভাবে তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আর থ্যাংক ইউ ওয়ান মোর টাইম, রিপন অ্যান্ড এভরিওয়ান। অ্যান্ড আমার মনে হয় এখন আর কোয়েশ্চেন নেওয়ার সময় নেই, পরের গেস্ট বোধহয় ওয়েট করছে। So, Right. আমি আর এখন কোয়েশ্চেন নিব না। আমরা একটা ছোট্ট ছবি তুলে ফেলি আপনার সাথে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাজিম, now your turn. Please turn on your camera, everyone, so that we can take a picture with our honorable sir. Everyone, please turn on your camera. Is Done? it done? Hopefully done. Okay, Yeah. thank you very much everyone. সবার সাথে আজকে থেকে খুব ভালো লাগলো। অনেক স্টুডেন্ট, 100-র উপরে আমি দেখতে পাচ্ছি, 111 জন এখন আছে। সো সবার জন্য শুভকামনা। যারা ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে তাদের জন্য বেশি শুভকামনা, কারণ আমিও একসময় ইংলিশে পড়তাম। আর যারা অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বিবিএ থেকে আসছে তাদের জন্য শুভকামনা। আমি যা প্রেজেন্টেশন করলাম এই প্রেজেন্টেশনের কপি যদি পেতে চাও অথবা কোনো যদি কোয়েশ্চেন্স থাকে তাহলে কিপ ইন টাচ। ইনশাল্লাহ আবার কোনো এক সময় হয়তো বা পরে দেখা হবে। তো সবার কাছে আশা করি ভালো লেগেছে। Definitely, it's a sure. Thank you Okay. so much, SK Nurul Alam sir, for sharing your invaluable insights on mastering English for career advancement, inspiring us with your vast experience. We appreciate your time and expertise today. Thank you so much for joining with us, sir. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. So, everyone, now I'm going to hand over this stage to Devjani Kundo. She will take the program forward. And from me, thank you so much, everyone, to stay with me. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much, Tajin Yasmin. I'm Devjani Kundu, a student of the Department of English, and I'm really honored to be hosting this wonderful session today. So it is my absolute honor to welcome the inspirational Farhana Khan to today's webinar. A prominent thought leader and a LinkedIn influencer, Farhana Khan is known for the groundbreaking work in professional development and youth empowerment. As the force behind Farhana Station, a thriving online youth committee with over 3 lakhs LinkedIn members, she has harnessed the power of ICT and mentorship to create meaningful impact.
Her journey from driving innovation at UNDP to her current leadership at Brain Station is a testament to her visionary approach and unwavering commitment to fostering growth. So, ladies and gentlemen, please welcome our guest, Ms. Farhana Khan. Ma'am, we are truly honored to have you this session. So, this floor is yours now. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সবাই। কেমন আছেন? আমাকে শোনা যাচ্ছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাম। জি ম্যাম, আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো সবাইকে অনেকদিন পরে একদম হাউসফুল দেখতে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। তো আজকে কি জানতে চাই আমার কাছ থেকে? আপু তো অনেক কিছু বলে ফেললেন আমার ব্যাপারে। আসলে আমি এত কিছু না অ্যাকচুয়ালি। আমি আপনাদের মতন 4 বছর আগে স্টুডেন্ট ছিলাম। আমি শুনছিলাম আরকি স্যার যিনি ছিলেন তার কাছ থেকে অনেক কিছু লাস্ট 15 মিনিট ছিলাম আরকি অনলাইনে। অনেক কিছুই জানা হলো লাস্ট 15 মিনিটসে। দ্যাটস গ্রেট। তো আমি আজকের যতটুকুন সময় একসাথে আছি চেষ্টা করবো একটু ইন্টারেক্টিভ করার, মানে ওয়ান ওয়ে কনভারসেশন হয়ে গেলে আসলে মনে হয় যে আমি একা একাই কথা বলছি। সো এই জায়গায় ইনবক্সটা ওপেন আছে। আমি যদি কোনো কোশ্চেন করি সেটার একটু রিপ্লাই বা রেসপন্স ইনবক্সে দিলে মনে হবে যে ওকে ফাইন, আমি জি 100 ম্যাম, জন মানুষের মাঝে আছি আর কি। ওকে, it's a great privilege for us. Thank you ম্যাম। থ্যাংক ইউ। সো আমি কি সবার পারমিশন নিয়ে শুরু করতে পারি নাকি আর কোনো ফর্মালিটিস আছে? জি ম্যাম, কনস্ট্যান্ট। ওকে, We are গ্রেট। waiting. থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আপনাদের সবার সাথে আমি আমার নলেজটা শেয়ার করার একটা সুযোগ পাচ্ছি। তো আমি একেবারে স্ক্রিন শেয়ার করি এবং একটু একটু করে করে আমার লিঙ্কডইনের জার্নি এবং পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জার্নিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। ওকে, আমাকে একটু জানাবেন যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমার স্ক্রিনটা। ওকে, গ্রেট। তো আমি প্রেজেন্টেশন বা কোনো স্লাইড নিয়ে আসি না। আমার কাছে মনে হলো যেহেতু খুবই অল্প সময় হচ্ছে আমরা কথা বলবো, একেবারে ডিরেক্টলি যদি আমরা প্র্যাকটিক্যাল সেশনে বা ক্লাসের মতন আমরা শুরু করি আমার মনে হয় এটা ভালো হয়। লিঙ্কডইন অ্যান্ড পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং, যেহেতু পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং নিয়ে আমার আজকের কথা বলার টপিক, তো আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য আমি লিঙ্কডইন প্ল্যাটফর্মটা বেছে নিয়েছিলাম। আমার মনে হলো যে এটা যেহেতু প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম, অনেকে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম সবকিছুই ভালো। যে কোনো প্ল্যাটফর্মকে আপনি যদি আপনার মতন করে ইউজ করতে পারেন সেখান থেকে ডেফিনেটলি লার্নিং, মেন্টরিং, তারপর অনেক 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 অপরচুনিটিস থাকে। বাট লিঙ্কডইন যেহেতু প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম, আমরা সবাই ক্যারিয়ার নিয়ে সিরিয়াস থাকি, তারপর গ্লোবালি কানেক্টেড থাকতে চাই। তারপর হচ্ছে আমার আশেপাশে কি হচ্ছে, আশেপাশে কান্ট্রিতে কি হচ্ছে সবকিছু জানার ইচ্ছা থাকে, আগ্রহ থাকে। তো এই জন্য মনে হয় যে লিঙ্কডইনটা একটু বেস্ট প্ল্যাটফর্ম, স্পেশালি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং বলেন, নিজের ক্যারিয়ার গ্রোথের এই জায়গাটাতে। তো এখন আমি যদি পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং কি সেটা একটু বুঝাতে যাই এবং লিঙ্কডইন পাশাপাশি চলেই আসে, শুরু করার আগে যদি একটু শুনতে চাই যে আপনাদের কাছে আসলে লিঙ্কডইনের ব্যাপারে কতটুকু নলেজ আছে এবং কেউ কি ইউজ করেন কিনা, লিঙ্কডইন ব্যবহার করে কি এরকম কোনো স্পেশাল মেন্টরের সাথে কখনো কথা হয়েছিল কিনা, অথবা ছোটখাটো কোনো ফ্রিল্যান্সিং কাজ পাওয়ার সুযোগ হয়েছে কিনা, বা লিঙ্কডইন ব্যবহার করে একটু ভালো লেগেছে এরকম কোনো 2-1 জন যদি একটু কমেন্ট করেন বা শেয়ার করেন মাইক্রোফোনটা অন করে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে কি দিয়ে শুরু করা যায় এবং কোন কথাগুলো বললে আপনাদের জন্য ইফেক্টিভ হবে। 2-1 জন একটু শেয়ার করবেন হ্যান্ড রেজ করে। হ্যান্ড রেজ করলে আমাদের যিনি উপস্থাপিকা আছেন আপু, দেবযানী আপু, আপনাকে ফ্লোর দিবার আশা করি। সো প্লিজ উইলিংলি হ্যান্ড রেজ করতে পারেন আপনারা। ওকে, শশী। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। আমাকে আপু বললেই হবে, ম্যাম বললে খুব বেশি দূরত্ব মনে হয়। আমি আপুতেই সন্তুষ্ট। ফাইন, জি বলেন। আমার আপু, আমি হচ্ছে লিঙ্কডইন আইডিটা আসলে ক্রিয়েট করা হয়েছিল প্রফেশনালিজমের জন্য। তো জি ওটাতে ফেসবুকে তো আমরা নর্মালি দেখি সব ধরনের জিনিসপত্র আসে, বাট এখানে আসে কি একদম প্রফেশনাল রিলেটেড জিনিসপত্র, যে জিনিসটা আসলে মানে কনটেক্সটের বাইরে আসে না,
মানে যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এটাই আসে, এতটুকুই। আর লিঙ্কডইন আইডি খোলার আমার সব থেকে একটু কষ্টকর অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যখন আমি লিঙ্কডইন আইডি পার্সোনালি খুলি, আসলে আমি আমার দেওয়ার মতো এই যে সামনে যে টাইটেল ওয়ার্ড গুলা থাকে, আমি আমার মধ্যে কোনো কিছু খুঁজে পাই নাই, যে আসলে আমি এতদিন ধরে কি করছি যে কোনো কিছু গ্যাদার করতে পারি নাই। তো আর একটা আমার কোশ্চেন ছিল, যে আমি একটা সিনিয়র থেকে পেয়েছিলাম যে সে আমারে বলছিল যে অনেক বেশি কানেক্টেড হইতে, যত বেশি কানেকশন বাড়ানো যায় তত বেশি ভালো হবে প্রফেশনালিজমের জন্য। আর একটা সিনিয়র আবার বললো যে র্যান্ডমলি কাউকে যাতে কানেক্ট না করা যায়। এতটুকুই, আমি জাস্ট রেগুলার ওটাতে চেক ইন করি, দেখি আসলে কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে। বাট কানেকশনের ব্যাপারটা এখনো কনফিউশন আছে। আর আসলে কিভাবে, আমি এখন পর্যন্ত লিঙ্কডইন আইডিটা অনেকদিন ধরে চালাচ্ছি, প্রায় 3 মাস ধরে, বাট খুব সুন্দর করে যে ক্রনোলজিক্যালি সাজাবো এইটা এখন পর্যন্ত পারিনি। ওকে, নাইস। আপুর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানলাম যে কি ধরনের কথা বললে আপনাদের জন্য হেল্প হবে। আরেকজন কেউ কি একটু কমেন্ট করতে পারেন যে এই যে কিছু একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন অ্যাবাউট লিঙ্কডইন, কুইক। 18 মিনিটস অলরেডি রানিং, সো আপনারা যত তাড়াতাড়ি কোঅপারেটিভ করবেন তত তাড়াতাড়ি অ্যাকচুয়াল মেসেজ আমি যেতে পারবো আর কি। আর কেউ আছেন? Ma'am, they are actually fresher, ওকে, including me. So ঠিক please আছে। let us know. ওকে, নো প্রবলেম। সো আমি তাহলে আপনাদের সময়ের জার্নিটা একটু শেয়ার করি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে লিঙ্কডইনে আসলে স্টুডেন্ট বা ভলেন্টিয়ার যখন বা পড়াশোনা শেষ হয় নাই, এই অবস্থাতে আসলে লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা আমাদের জন্য কিভাবে হেল্প করবে। খুব কুইকলি বলার চেষ্টা করি। আমার ব্যাপারে আপু অনেক কিছু বললেন, দেবযানী আপু। তো ইয়েস, আমি কিছু কিছু জায়গায় কানেক্টেড, অ্যান্ড আমার ক্যারিয়ার, আমি পড়াশোনা করেছি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটিতে। আমার সাবজেক্ট ছিল কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। পড়াশোনা শেষ হয় 2019-এ, এবং শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি একটা জবে জয়েন করি, এবং ফরচুনেটলি জবটা হচ্ছে যে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় নাই। লিঙ্কডইনের থ্রুতে হচ্ছে যে আমাকে সরাসরি ইনবক্সে আর কি অপরচুনিটিটা শেয়ার করা হয়েছিল যে আপনি কি আসবেন কিনা, এসে একটা ইন্টারভিউ দেওয়া যায় কিনা। তো এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল লিঙ্কডইনের সাথে। এর পরবর্তীতে আমি আরো 2টা জায়গায় কাজ করি। ওই প্রথম যে জবটাতে, সেখানে আমি প্রায় 2.5 বছরের মতন কাজ করার পরে আমি সেকেন্ড একটা মোটামুটি বাংলাদেশে আইটি কোম্পানি, যারা চেনেন, রিনাউন্ড একটা কোম্পানিতে আমারকে সেম প্রসেসেই আমার নেটওয়ার্কিং হয়, এবং তিনি আর কি ভ্যাকেন্সি যখন হয়েছেন তখন মনে হলো যে আমার আমার ক্যারিয়ারের সাথে বা আমার এক্সপিরিয়েন্সের সাথে যায়, উনি আমাকে সরাসরি রেকমেন্ড করেন, এবং ইন্টারভিউ প্রসেসের মাধ্যমে সেই জবটা হয়। অ্যান্ড লাস্টলি যেটা আপু বললেন যে ইউএনডিপি তে ছিলাম, ট্রু। তো ইউএনডিপি ইন্টারন্যাশনাল, মানে ইউনাইটেড নেশন কোনো অর্গানাইজেশন নিয়ে কাজ করার যে ব্যাপারটা, এটা কাইন্ড অফ ড্রিমের মতন থাকে অনেকের ক্ষেত্রে। আমার জন্য সেম ছিল যে, যেমন আমরা যারা বিসিএস পরীক্ষা দেই, তাদের যেমন অনেক বছরের একটা প্রিপারেশন থাকে, ড্রিম থাকে, প্রসেস থাকে, এরকম ইন্টারন্যাশনাল জবগুলো কিন্তু ওরকমই। তো লাকিলি এটা আমার জন্য একটু সহজ হয়ে গেছিল, যদিও রিজিকে ছিল দেখে আমার জন্য হয়তো পাথওয়েটা এত ইজি ছিল। কিন্তু এই প্রত্যেকটা ক্যারিয়ার জার্নি কিন্তু আমার লিঙ্কডইনের একটা ইম্প্যাক্ট আর কি ছিল, যেহেতু আমি লিঙ্কডইন নিয়ে কাজ করি। গ্লোবালি পিপল আমাকে খুব কুইকলি আমার প্রোফাইলটা রিচ করার সুযোগ পেয়েছে, এবং আমি কি কি কাজ করি, আপনি আমি যখন আমার প্রোফাইলটা দেখাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আসলে লিঙ্কডইনটাকে প্রপার ইউটিলাইজ করা যায়। আম, তারপর হচ্ছে এখন আমি যেখানে আছি, ডটলাইন সোশ্যাল, এখানেও নেটওয়ার্কিং এর থ্রুতে এবং ভ্যাকেন্সি ছিল সেইভাবে আর কি, প্রসেস অনুযায়ী আসলে আমি এখানে জয়েন করেছি। হোয়াট এভার দ্য থিংস, এগুলো ছিল হচ্ছে সরাসরি আমি কিভাবে কোথায় কাজ করি। এর বাইরে কিন্তু অনেক অনেক প্ল্যাটফর্ম, যেমন আপনাদের সাথে আজকে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি, এটাও কিন্তু আসলে লিঙ্কডইনের থ্রুতে বা নেটওয়ার্কিং এর থ্রুতে হচ্ছে যে, অথবা পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর থ্রুতে মানুষ আমাকে চিনেছে, একটা রিলেশনশিপ হয়েছে অনেকের সাথে, আমাকে আহ অনেক জায়গায় হয়তো কথা বলতে দেখে, সেই ট্রাস্ট থেকে আমাকে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলার একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
তো এই ব্যাপারগুলো কত চমৎকার, এমন অনেক মানুষের সাথে আমরা নেটওয়ার্কিং করি যাদের সাথে হচ্ছে কথা বলার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়, অথবা এই পার্সোনালিটিস গুলোর সাথে আসলে অনেকে রিচ করাটা একটা ড্রিম থাকে যে তার সাথে আমি যদি কোনোদিন দেখা করার সুযোগ পাই। এই ধরনের মানুষগুলাকেও আপনার স্মার্ট কমিউনিকেশনের মাধ্যমে খুব কুইকলি হচ্ছে রিচ করতে পারবেন। ফেসবুকে কিন্তু আপনি যে কোনো প্রফেশনালকে এত কুইকলি আসলে রিচ করতে পারেন না, যে ফেসবুকটা একটু ক্যাজুয়াল জায়গা, ওখানে আসলে কেউ টেক্সট দিলে, অ্যানোনিমাস কেউ যদি আপনাকে মেসেজ দেয় আপনি নিজেও দেখবেন ইগনোর করবেন। বাট লিঙ্কডইন যেহেতু প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম, এখানে অনেক সময় যেটা হয় যে আপনার প্রফেশনাল কোনো মেসেজ যদি থাকে বা তাকে নিয়ে যদি কোনো কিছু বলার থাকে, আপনি কিন্তু লিঙ্কডইনে সুন্দর করে একটা মেসেজ দিয়ে জানাতে পারেন আর কি। আচ্ছা, এবার আসি কাজের কথায়। কাজের কথায় এখন ধরেন আমি প্রত্যেক 3 মাস পর পর আমার সিভিটা যেরকম আপডেট করি, আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাও এরকম আপডেট করি। এখন কি আপডেট করি? 3 মাসে তো আমি অনেক কিছু শিখি, আহ, বা 6 মাসে কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই যারা অ্যাক্টিভ থাকে তারা কিছু না কিছু লার্নিং করি। সেই বিষয়গুলোই মূলত বা হচ্ছে যে আপডেট করার জায়গা থাকে। আর যখন খুঁজে দেখি যে আসলে আমি গত 3 মাস বা 4 মাসে ওরকম আপডেট করার কোনো জায়গা পাচ্ছি না, তখন মনে হয় আমি বোধহয় এই কোয়ার্টারটা একটু ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম, আমাকে আবার আরেকটু অ্যাক্টিভ হওয়া লাগবে আর কি। তো লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা কিভাবে তৈরি করতে হয় এটা নিয়ে ফার্স্ট একটু কথা বলি, তারপরে কথা বলি লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, যে প্রসেসগুলো ফলো করলে আপনি আপনার পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং অথবা জব সার্চিং অথবা নেটওয়ার্কিং এই জায়গাগুলোতে আপনাকে হেল্প করবে। তো লিঙ্কডইনের প্রথম যে প্রায়োরিটি দিতে হয় সেটা হচ্ছে একটা স্মার্ট প্রোফাইল পিকচার। হ্যাঁ, আপনার প্রোফাইল পিকচারটার প্রতি আপনি যত বেশি যত্নশীল, এটা দেখে বোঝা যায় যে আপনি কত বেশি আর কি সব ছোট ছোট জিনিসগুলার আর প্রতি আপনার মনোযোগ কত বেশি কেয়ারিং, এবং আপনি নিজেও আপনার অবয়বটা দেখা যায়, ফেসটা দেখা যায়, তো মানুষের একটা ট্রাস্ট হয়। তো এই প্রোফাইল পিকচার চুজ করতে গিয়ে অনেকেই মনে করে আমাকে হয়তো সেই স্টুডিওতে যে খুবই বেশি প্রফেশনাল হয়ে স্যুট কোট পরে হয়তো ছবি তুলতে হবে, ব্যাপারটা এমন না। খুবই ডিসেন্ট একটা ছবি সিলেক্ট করবেন। আর শুধুমাত্র আপনার, অনেক সময় হয় যে গ্রুপ ছবি হয় বা 2জন মানুষ মিলে একটা ছবি মানে গ্রুপ ছবি দিয়েছে, অথবা ফেক কি বলবো ফুলের ছবি দেওয়া থাকে, নদীর ছবি দেওয়া থাকে, তো এগুলো দেওয়া যাবে না। প্রোফাইল পিকচারটা হতে হবে একেবারে ফ্রেশ এবং খুবই ডিসেন্ট আর কি। এবং যেটা দেখলে দেখার পরে পরবর্তীতে আপনার সাথে যদি কখনো ফেস টু ফেস দেখা হয়, সেই মানুষটা যেন আপনাকে রিকগনাইজ করতে পারে যে আপনাকে কোথায় যেন দেখেছে, আপনার সাথে বোধহয় লিঙ্কডইনে কানেক্টেড আছে। তো এরকম একটা প্রোফাইল পিকচার নিব। এরপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বা হচ্ছে ব্যানার বা কাভার ফটো যেটাই বলি। তো কাভার ফটোটাকে আমি এভাবে বলি যে এটা এমন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ব্যানার। ধরেন আজকে যে প্রোগ্রামটা আমরা যখন ফেসবুকে প্রথমে দেখেছি, ওটা একটা টাইটেল ছিল, ওটা দেখে বুঝেছি যে প্রোগ্রামটা কি ধরনের হতে পারে। তো আমার কাভার ফটোটা এরকম কিছু একটা রিফ্লেক্ট হওয়া উচিত যে আমি কি ধরনের কাজ করি। আমি যদি সায়েন্স নিয়ে কাজ করি, আইটি নিয়ে কাজ করি, তাহলে অনেকের প্রোফাইল পিক সরি কাভার ফটো দেখবেন যে একটু টেক সেভি টাইপের। কেউ এগ্রিকালচার নিয়ে কাজ করে, তার প্রোফাইলের কাভার ফটোটা দেখবেন একটু গ্রিনিশ বা কোনো এগ্রিকালচার ফার্মিং এই রিলেটেড আর কি। তো আপনার কাভার ফটোটাতে আপনি ওই জিনিসগুলো, আপনার শখ, আপনার ফিল্ড অফ অ্যাক্টিভিটিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারেন আর কি। এরপর হচ্ছে নামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে নামটা দিয়ে আপনি অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া মেনটেন করেন, এবং সিভিতে আপনি যে নামটা দিয়েছেন সেটা দেওয়াই বেস্ট। তারপর হচ্ছে আপনার এই যে সেকশনটা, এটাকে বলা হয় সামারি বা হেডলাইন। তো এই জায়গাটাতে আমরা অনেক সময় দেখি যে সার্চিং ফর অপরচুনিটি, জব সার্চিং এরকম দিয়ে রাখি, যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট। তো এই জায়গাগুলোতে ভুল করব না, কারণ কেউই কখনো কিন্তু সার্চ করে না যে সার্চিং ফর জব অপরচুনিটিস বা এই ধরনের কিছু, কিন্তু কেউ খোঁজে না যে কারা কারা জব খুঁজতেছে, তাদের প্রোফাইলটা দেখে তাদেরকে চাকরি দেই। ব্যাপারটা এমন হয় না। কিন্তু কি খোঁজে, যে গ্রাফিক ডিজাইনার আছে কিনা, বা হচ্ছে বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে কিনা, বা আপনার ধরেন প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে কিনা। আমি যদি একটু সার্চ দিই, তাহলে আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে কেন আসলে আপনার ওই যে কিওয়ার্ড গুলাতে স্পেসিফিক হইতে হয়। দেখেন আমি গ্রাফিক ডিজাইনার দিয়ে সার্চ দিলাম, আমি যদি পিপলে যাই, দেখবেন সারা পৃথিবীর যতগুলা মানুষ আপনার গ্রাফিক ডিজাইনার হেডলাইন দিয়েছে, তাদের সবার আপনার চলে আসবে, কি বলে লিস্ট চলে আসবে। এখন এই যে দেখেন
কত বড় একটা নাম্বার, যারা কিনা গ্রাফিক ডিজাইনার এখানে টাইটেল দিয়েছে, ডেজিগনেশন দিয়েছে, তাদেরটা চলে আসছে। এখন আপনি তো স্টুডেন্ট, তাহলে এখন আপনি কি দিবেন? এটাও একটা ব্যাপার যে আপনি তো প্রফেশনাল না, বাট আপনারা তো অনেকেই ভলেন্টিয়ার কাজের সাথে এঙ্গেজ আছেন। যদি বলেন যে না আমি কিছুর সাথে নাই, তাহলে আমার আসলে বলার কিছু নাই। ডেফিনেটলি এখন মানে এখন আর কেউ এটা বলে না যে জব করতে গেলে যে কোশ্চেনটা করে যে আপনার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স আছে কিনা। সবারই কম বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে। এক্সাম্পল দিই, যে আপুটা উপস্থাপনা করলেন, তো উনি উনি তো এখনো পড়াশোনা হোপফুলি শেষ করেন নাই। তো এই যে একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করলেন, এই জুমটাকে কিভাবে হচ্ছে মেনটেন করতে হয়, ম্যানেজ করতে হয়, কিভাবে একজন প্রফেশনালের সাথে কথা বলতে হয়, কমিউনিকেশন করতে হয়, এই জিনিসগুলো উনি জানেন। উনি যখন কখনো পরবর্তীতে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, সে কিন্তু এই স্কিলগুলোকেই তার প্রফেশনাল স্কিল হিসেবে বলতে পারবেন। ইভেন সে কিন্তু লিস্টে বলতে পারবেন আমি এরকম 10 জন প্রফেশনালকে চিনি, বা এই সেক্টরের এই মানুষগুলোকে চিনি। এগুলো হচ্ছে তার স্কিলস বলা যায়, বা হচ্ছে স্কিল। ওকে, তো এইভাবে আমরা যারা আসলে স্টুডেন্ট, তাদের সবারই কোথাও না কোথাও হচ্ছে এঙ্গেজ থাকা উচিত, নিজে থেকে উইলিংলি কাজ করার প্রতি ইন্টারেস্ট দেখানো উচিত। And আপনি যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করেন, যদি আপনি কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করেন, আপনি যদি ইভেন্ট অর্গানাইজার হিসেবে কাজ করেন, আপনি যদি ওই একটা ভলেন্টিয়ার কমিউনিটির গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে কাজ করেন, আপনি কিন্তু সেই জিনিসগুলোকে অ্যাজ এ হেডলাইন হিসেবে দিতে পারেন। তো পিপল মানে আমাদের মেইন লিঙ্কডইন ব্যবহার করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নেটওয়ার্কিং করা, এবং মানুষ যেন আমার প্রোফাইলটা খুঁজে পায় বা রিচ হয় আর কি। ওকে, এরপরে এই জায়গাটায় অনেক কথা থাকে, তারপরে আসলে অ্যাবাউট সেকশন। অ্যাবাউটে আপনার ব্যাপারেই বলবেন, অ্যাবাউটটাতে চেষ্টা করবেন আপনার, আমরা যখন ইন্টারভিউ দিতে চাই, আমি যেরকম খুব নাইসলি খুব ছোট করে আমার সব ভালো কথাগুলো, যে আমার এই পটেনশিয়ালিটি আছে, আমি এইটা পারি, আমি এইগুলা কাজ করেছি, এতগুলা মানুষের সাথে কাজ করেছি, বা 10টা ইভেন্ট অর্গানাইজ করেছি, এই যে নাম্বারস এবং অ্যাবাউট ইউর সেলফ, হ্যাঁ, আপনার কি পছন্দ, আপনার গোল কি হতে পারে, এই জিনিসগুলো টাচ হচ্ছে অ্যাবাউট সেকশনে দিয়ে যেতে পারেন। এরপরে হচ্ছে ফিচার। ফিচার সেকশনটা হচ্ছে, ধরেন আমি গত 6 বছর ধরে লিঙ্কডইন চালাই, প্রতিদিনই আমি 1-2টা করে পোস্ট দিই। তো এখন কিছু পোস্ট তো থাকে, যে দেখেন একটা পোস্ট দিয়েছিলাম জব অপরচুনিটি, তো এখন মানুষ যখন আমার প্রোফাইলে ঢুকবে, তো তখন তাকে তো জানতে হবে যে আমি আসলে কি করি, বা আমার কি কি পটেনশিয়ালিটি আছে। তো আমি ওই জিনিসগুলো পিন করে রাখি। তেমন একটু দেখাই, আমার কোনো ভিজিটর যখন আমার লিঙ্কডইন প্রোফাইলে ঢোকে, সে যখন ফিচার পোস্টটা ওপেন করে, তখন কিন্তু সে দেখতে পায় আমার অ্যাচিভমেন্ট গুলা কি, আমি কি ধরনের কাজ করি, আমার এক্সপিরিয়েন্স কিরকম, এটা একটা প্রুফ থাকে। আমি সিভিতে যখন বলতেছি যে আমি লিঙ্কডইন স্পেশালিস্ট, কথার কথা, বা আমি হয়তো আহ, যে জায়গাগুলোতে কাজ করি সেগুলো নিয়ে আমার লিঙ্ক সিভিতে বলা আছে, কিন্তু এই যে ফিচার গুলা, বা আমি যেখানে এখানে যে মেনশন করে রেখেছি, এগুলো হচ্ছে প্রুফ। আমি যে কথাগুলো বলেছি, এগুলা এগুলো একটা প্রমাণ আর কি বলা যায়। এবং সেই জিনিসগুলোই আমি এখানে পিন করে রেখেছি, সেটাকে ফিচার হিসাবে রিকগনাইজ করা হচ্ছে। এরপর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি। এই অ্যাক্টিভিটিতে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে। আর এই এই জায়গাটা হচ্ছে ফলোয়ার্স নাম্বার, এটা আমি নেটওয়ার্ক সেকশনে যখন যাব তখন বলবো। দেখেন আমি প্রায় 6 বছর, ধরেন এখন যদি আমার ক্লাসটা করে কারো মনে হয় যে কই আমার তো নেটওয়ার্ক বাড়তেছে না, আমার তো মাত্র 500 হয়েছে, 1000 হলো, তাহলে কেমন হবে? এই যে নাম্বারটা, এটা কিন্তু গত 6 বছর আমি আম, আগের যিনি স্যার ছিলেন উনি একটা কথা বলতেছিল যে কনসিস্টেন্সি। আমার হয়তো এই কারণটাতে আমার এতগুলো মানুষ আমার সাথে কানেক্টেড হয়েছে, বা আমি এত সুযোগ পাচ্ছি এখন আর কি। আমি রেগুলার লিঙ্কডইনে অ্যাক্টিভ থাকতাম, এবং লিঙ্কডইনে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতাম। ধরেন যারা ইনফ্লুয়েন্সার আছে, ওই সময়ে যারা ইনফ্লুয়েন্সার ছিল, 1-2 লক্ষ মানুষ যাদের সাথে কানেক্টেড ছিল, তারা যদি কোনো আর্টিকেল লিখতো, তারা যদি কোনো পোস্ট করতো, আমি সেখানে রেসপন্স করতাম। ব্যাপারটা এমন না যে আমি কংগ্রাচুলেশন লিখলাম, নাইস লিখলাম, আমি চেষ্টা করতাম যে উনি যে আর্টিকেল বা কন্টেন্টটা লিখেছে ওইটার একটা সুন্দর রেসপন্স করা। এবং যখন আমি 1-2টা মানুষকে প্রায় প্রায় হচ্ছে রেসপন্স করছি, তার নোটিফিকেশনে কিন্তু আমার ছবি, আমার নামটা বারবার করে যাচ্ছে। তো উনি হয়তো ফার্স্ট দিন রেসপন্স লাইক দিয়ে রাখছে আমার কমেন্টে, সেকেন্ড দিন হয়তো
থ্যাংক ইউ দিল। যখন দেখলো যে আমি প্রায়ই তাকে রেসপন্স করতেছি, প্রায়ই তাকে কি বলবো সাপোর্ট করছি, আমি যখন কোনো কন্টেন্ট লিখি তখন সে কিন্তু আমার এখানে এসে আমার কমেন্টে রিপ্লাই দিচ্ছে, অথবা ইনবক্সে তার সাথে আমার কথা বলাটা সহজ হচ্ছে। তো চেষ্টা করব একটু, জাস্ট ওই যে আপুটা যিনি বললেন যে আমি 3 মাস ধরে লিঙ্কডইন ব্যবহার করছি, দেখছি কে কি করে, সেটা করবেন। করার সাথে সাথে চেষ্টা করবেন যে যারা অ্যাক্টিভ, যাদের কন্টেন্ট গুলা আসলেও ভ্যালু অ্যাড করে, তাদের কন্টেন্ট গুলোতে রেসপন্স করতে, শেয়ার করতে। তাহলে নিজের প্রোফাইলেরও একটা ইমেজ ক্রিয়েট হবে। আপনার প্রোফাইলটা যখন মানুষ দেখবে উনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করেন বা কি করেন এই ব্যাপারগুলো। আচ্ছা, পোস্ট সেকশনটা হচ্ছে রেগুলার পোস্ট। এরপরে লিঙ্কডইনে কিন্তু আমরা কখনোই, ফেসবুকে গেলে দেখবেন যে আমরা অনেক বুলিং করি বা সরি অনেক নেগেটিভ কমেন্ট করি, অথবা একজন, সে সেলিব্রিটি হোক, একজন র্যান্ডম মানুষ হোক, তার কোনো একটা নেতিবাচক ইসের কারণে আমরা যা ইচ্ছা তাই বলে চলে আসলাম, কমেন্ট করলাম। তা আমরা হয়তো অনেক সময় ফিলও করি না আমার একটা কমেন্টের কারণে ওই মানুষটার কিরকম একটা পরিণতি হচ্ছে। আপনার কাছে মনে হবে আমি একাই তো আর এই ধরনের বাজে মন্তব্য করি নাই, আরো অনেকেই করেছে, বাট একজন একজন করে এই জিনিসটা কিন্তু অনেক বড় একটা নাম্বার হয়। তো লিঙ্কডইনের এই ব্যাপারটা দেখবেন যে আপনি কোথায় কমেন্ট করেছেন। আমি যদি এই সেকশনটা একটু দেখাই, স্পেশালি আমি কেন দেখাচ্ছি, আপনারা যখন কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করেন তখন ধরেন আপনার এইচআর যখন আপনার প্রোফাইলটা ভিজিট করতেছে, তখন কিন্তু সে দেখবে, দেখেন ফারহানা কমেন্ট অন দিস, আমি কোথায় কোথায় কবে, সে যদি আমার পুরো প্রোফাইলের সম্পূর্ণটা যায়, আমি গত 6 বছরে কি কাকে কি বলছি সেটা হয়তো আমি ভুলে গেছি। এমন হয় না যে আমি হয়তো 6 মাস আগে কার কোন পোস্টে কমেন্ট করলাম সেটা তো আমি ভুলে গেলাম, কিন্তু এই রেকর্ড গুলো কিন্তু লিঙ্কডইনে থেকে যায়। এটা হচ্ছে কমেন্ট। আরেকটা জিনিস আছে হচ্ছে রিয়াকশন। ইভেন আমি কাকে লাইক দিলাম সেটাও কিন্তু এই যে দেখেন, আমি এই পেজের একটা পোস্টকে জাস্ট সেলিব্রেট রিয়াকশনটা দিলাম, তারপরে এখানেও তাই করেছে। তো আমি কোথায় কবে লাভ রিয়াক্ট দিলাম, কবে হচ্ছে সেলিব্রেট রিয়াক্ট দিলাম, সব কিছুই কিন্তু এখানে আপনার রেকর্ড থাকে। দ্যাট ইজ ওয়াই লিঙ্কডইনে সবাই অনেক পজিটিভ থাকে, অনেক সাপোর্টিভ থাকে, বিকজ কি দরকার, আমি একজনের বিহেভিয়ার ভালো লাগলো না, আমি তাকে ইগনোর করতে পারি, আমি তাকে ব্লক করতে পারি, বাট যখনই আমি তাকে পাল্টা কোনো জবাব দিতে যাচ্ছি, সে ভালো মন্দ সেটা পরের কথা, আগে আমার নিজের ইমেজটা নষ্ট হচ্ছে। দ্যাটস দ্য থিংস। ফেসবুকে যদি এরকম অপশন থাকতো তাহলে হয়তো বুলিংটা একটু কমে যেত, আমার কাছে এটা ফিল হয়। ওকে, এরপর হচ্ছে ভিডিও সেকশন। মানে লিঙ্কডইন এই সেকশনগুলোকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। আমি ধরেন যত ইমেজ দিয়েছি বা যত ছবি ভিডিও দিয়েছি সবগুলোর এখানে রেকর্ড আছে। মোর অপশনে গেলে দেখবেন আর্টিকেল আছে, নিউজ লেটার আছে, ইভেন্ট আছে। আমি এগুলো আগের ইসে থেকে দেখাই। আচ্ছা, আপনারা কি কেউ বুঝতেছেন নাকি আমি একা একা কথা বলতেছি? আমি কি আহ আরো কন্টিনিউ করব, নাকি হচ্ছে খুব শর্ট করে ফেলবো, না কি করবো বলেন? না ম্যাম, আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি। বুঝতে আপনি পারছেন? continue করেন। জি ম্যাম। আচ্ছা, আজকের পরে তো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিব, তাইলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা আসলে বুঝতে পেরেছেন কিনা। ঠিক আছে? জি ম্যাম, অবশ্যই। আচ্ছা, ঠিক আছে, নাইস। তো ভিডিও ইমেজ তো বললাম, এরপরে নিউজ লেটার দেখাই। আহ একটু নিউজ লেটার, এরপরে ইভেন্ট আছে, বেশ কিছু প্রোগ্রাম করেছিলাম সেগুলার ইভেন্ট অ্যাজ ইউজুয়াল। কোনো লাইভ সেশন বা কোনো প্রোগ্রাম, সেগুলো এখানে রেকর্ড থাকে। মানে আমি যা যা করেছি, আমি জাস্ট আপনাদেরকে অপশনগুলো দেখাচ্ছি যে একটা লিঙ্কডইনে আপনি কত কিছু করতে পারেন এবং কত কিছু খুঁজে পেতে পারেন। ধরেন অনেকে হয়তো, এখন তো এআই বাংলাদেশে অনেক পরিচিত ওয়ার্ড, ব্লকচেন অনেক পরিচিত ওয়ার্ড, সাইবার সিকিউরিটি অনেকেই কাজ করে, বাট আমি যখন নতুন নতুন লিঙ্কডইন ব্যবহার করি বা সিএসসি তে পড়াশোনা করার সময় কিন্তু এই ওয়ার্ড গুলো অনেক বেশি ক্যাচি মনে হয় যে আমি সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হয়ে যাব, ব্লকচেন এক্সপার্ট হয়ে যাব। তখন আমি যেটা করতাম কি সার্চ দিতাম, এই সার্চ অপশনে যেতাম, কারণ বাংলাদেশে তো এরকম কোনো স্কুলিং নাই, তাই না? ইউনিভার্সিটিতে স্পেশালি এটা নিয়ে ওভাবে ট্রেনিং দিত এরকম না, এখন যেরকম অনেক ট্রেনিং দেয়। তো এখানে যদি আমি দেখি ব্লকচেন, তাহলে আপনি দেখবেন কি এখানে অনেক রিসোর্স আসে।
ইন্টারন্যাশনাল মানুষ তো এগুলা নিয়ে আপনার ইয়া করে কি বলে কাজ করে। আমি একটু দেখাই, যে দেখেন পোস্ট আছে ইন্টারন্যাশনাল, সারা পৃথিবীতে কে এই ব্লক চেন দিয়ে লিখছে সেগুলো আসে। এবং কেন আসলো, কারণ উনি হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছে ব্লক চেন। আমি একটা হ্যাশট্যাগ ওপেন করে দিলাম, দেখাচ্ছি আপনাকে। এটা তো আপনি অনেকভাবে ফিল্টার করতেই পারবেন যে রিসেন্টলি দেখতে চান, কারণ 4 বছর আগের পোস্ট দেখার থেকে রিসেন্টলি দেখলেন। কন্টেন্ট টাইপ, আপনি কি ধরনের কন্টেন্ট দেখতে যাচ্ছেন, আমি ধরেন ডকুমেন্টটা সিলেক্ট করে দিলাম। আপনি যদি চান লাইভ হয়েছে বা পৃথিবীতে কতজন মানুষ এই টপিকটা নিয়ে লাইভ করেছে সেটা দেখতে চান, আমি জাস্ট ডকুমেন্ট দেখতে চাই, হ্যাঁ, তাহলে দেখবেন যে এই যে দেখেন অনেকে অনেক ডকুমেন্ট শেয়ার করেছে। আমি নিচে যাই, এটা দেখেন হোয়াট ইজ ব্লকচেন টেকনোলজি, এটা সেটা অনেক কিছু। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি তো ন্যাশনালি ফাইট করতেছেন, ইন্টারন্যাশনাল মানুষ কিভাবে ভাবতেছে, তারা কি ধরনের কন্টেন্ট দিচ্ছে। আপনি যখন 10 জন মানুষের থেকে একটু ডিফারেন্ট হতে চাবেন, তাহলে আপনাকে তো ডিফারেন্ট মানুষকে ফলো করতে হবে যে কি হচ্ছে বাইরের দেশে। তো এই যে দেখেন এখানে দেখছেন আমি সিলেক্ট করে দিলাম ডকুমেন্ট, তো যত ডকুমেন্ট মানুষ শেয়ার করছে সেগুলো আসছে। আপনি কিন্তু চাইলে এই জিনিসগুলো ধরেন, আমি একটু এখানে ক্লিক করি, এই যে একটা ফাইল হয়ে গেলে এখান থেকে আমি ডাউনলোড করতে পারবো। ডাউনলোড করে কিন্তু আমি এটা নিয়ে নামায়ে রাখতে পারি, মানে ডাউনলোড করে রাখতে পারি, পরবর্তীতে পড়তে পারি। এটা যারা রিসার্চ করে বা এটা নিয়ে লেখালেখি করে, ইন্টারেস্ট থাকে কোনো একটা টপিক নিয়ে জানতে, এই জিনিসগুলো আমার কাছে মনে হয় খুবই রিসোর্সফুল, তাই না? অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে একটা প্রেজেন্টেশন বানাবো, একটা এরকম স্যাম্পল থাকলে ভালো হয়। যাই হোক, ওকে, এবার আসি হ্যাশট্যাগ। ইউ সি এক একটা হ্যাশট্যাগের আন্ডারেও কত ফলোয়ার থাকে। আমি যদি এটা ফলো দিই, তো এই জাস্ট আমি অনেক হ্যাশট্যাগ আমার কোথায় নেটওয়ার্কে না কই আছে দেখি, জানি না। যাই হোক, অনেকগুলো হ্যাশট্যাগ আমার হচ্ছে, এই তো হ্যাশট্যাগে যদি যাই, আচ্ছা, জানি না এটা আসতেছে না, বাট এখান থেকে যেটা হয় যে আমি যত হ্যাশট্যাগ ফলো দিয়ে রেখেছি, অনেক হ্যাশট্যাগে ফলো দেওয়া আছে, আমি দেখাচ্ছি একটু পরে, হয়তো আসতেছে না নেটওয়ার্কের কারণে, হোয়াট এভার। মানে আমরা যখন একটা কন্টেন্ট লিখবো, তখন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ধরেন 3টা থেকে 4টা হ্যাশট্যাগ দিয়ে সেটা শেয়ার করলে যেটা হবে যে আপনার পোস্টটা রিচ হবে। অ্যান্ড অনেকে দেখি যে 2 লাইন কন্টেন্ট লিখে হ্যাশট্যাগে থাকে 5 লাইনের। আর এখন তো চ্যাট জিপিটি হওয়াতে আসলে কন্টেন্টের মানগুলা জাস্ট 1 ক্লিকে যত সহজ মতন করা যায়, এটা ভালো। যারা যারা মনে করেন যে একেবারেই লিখতে পারে না, তাদের জন্য এটা সহজ, বাট আপনি যখন একটু প্রফেশনাল হয়ে যাবেন, আপনার জন্য আমার মনে হয় যে আহ চ্যাট জিপিটির বাইরেও আর একটু আপনাকে কাজ করা যেতে পারে। ধরেন ওখান থেকে আপনি 2বার সার্চ দেন, 5বার সার্চ দেন, দিয়ে তারপর আপনি একটা ফাইনাল ভার্সন নিয়ে আসেন। বাট একটা কমান্ড দিলেন এবং সে আপনাকে একটা কমান্ডের অ্যান্সার দিল এবং সেটাই কপি করে আনলে, একে তো কন্টেন্ট দেখলে বোঝা যায়, সেকেন্ড হচ্ছে যে কন্টেন্ট যে পারপাসে আমরা শেয়ার করি যে মানুষ আমার কন্টেন্টটা পড়ুক, সেটা আসলে হয় না আলটিমেটলি। আর যারা ফ্রেশার, আপনারা কি ধরনের কন্টেন্ট দিবেন এটাও একটা মেজার। পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর জন্য কন্টেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার কন্টেন্ট দিয়েই তো মানুষকে বুঝাবেন যে আপনি এই বিষয়টাতে স্পেশালিস্ট। তো এখন কন্টেন্ট, এটা ভিডিও কন্টেন্ট হতে পারে, অডিও কন্টেন্ট হতে পারে, টেক্সট হতে পারে, আর্টিকেল হইতে পারে। তো এখন আপনি যখন স্টুডেন্ট, আপনি লিঙ্কডইনে কি জানতে আসেন, যে কিভাবে যেমন এইটাই কন্টেন্ট, হাউ টু রাইট এ গুড কন্টেন্ট, এটা দিয়ে আপনি গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন। ওরা হয়তো আপনাকে 10টা ওয়ে বলবো, যে 10 ওয়েস টু রাইট এ গুড কন্টেন্ট। তো এখন আপনি 10টা ওয়ে ফলো না করে ওখান থেকে সামারি করে 5টা বেস্ট ওয়ে আপনি নিয়ে লিখতে পারেন। আপনি আপনার যে সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন, সেই সাবজেক্টের কোনো একটা পার্ট, কোনো একটা স্যারের কোনো একটা পয়েন্ট বা কোনো একটা কোট আপনার কাছে ভালো লাগলো, সেটা নিয়ে আপনি এলাবোরেটিভলি লিখতে পারেন আর কি। তো কন্টেন্টের তো কোনো অভাব নাই, কিন্তু আসলে কি দিয়ে শুরু করবো এইটাই প্রবলেম হয়। তো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি তো নিশ্চয়ই, জ্ঞান দিব না আমরা, তাই না? নলেজ দিব না আমরা, নলেজ মানে নেয়ার জন্যই লিঙ্কডইনে আসি। তো সেখান থেকে যদি কোনো জিনিস আসে যে নতুন একটা টপিক নিয়ে আপনি কিছুদিন ধরে জানতেছেন, সেটা নিয়ে আপনি টুকটুক করে লিখেন।
আরো যদি জানতে মনে চায় যে স্পেশালি কিভাবে লিখবেন, তবে মিডিয়াম যে এরকম অনেক, যেটা আমি ফলো করি বা আমার একটা ইয়ে আছে, পেজ আছে আর কি। তো তো এরকম অনেক ইন্টারন্যাশনাল ব্লগ সাইট আছে বা নিউজ সাইট আছে, এখান থেকে আপনারা দেখতে পারেন, যে আইডিয়া নিতে পারেন যে কি ধরনের কন্টেন্ট লেখা যায়। আহ এই জায়গাগুলোতে দেখলে দেখবেন ওনারা হচ্ছে হাউ, WHO কোশ্চেন দিয়ে স্টার্ট করে, হাউ বা নাম্বার দেখেন, দ্য 5 পেড সাবস্ক্রিপশন, এটা, তারপরে 31 ফটোস, তারপর এটা হচ্ছে হাউ, তারপর 10 মেন্টাল মডেল। সেই এই নাম্বারগুলো আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে, তাই না? লুকিং বেটার দেন 90% অফ পিপল ওভার হোয়াট। তো যাই হোক, এইখান থেকে আপনারা কিছু আইডিয়া নিতে পারেন যে ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট, আমি সবসময় যেটা ইয়া করি, স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল। যে আমি যদি একটা ডিজাইন করি, আমি যদি একটা কন্টেন্ট লিখি, আমি চেষ্টা করি ওখান থেকে আমি সামারি করলে না একটু মোটামুটি লেভেলের হবে। এখন আমি এমন একটা নর্মাল জিনিস ফলো করতেছি, সেখান থেকে তো আমি আরো কম জানি, তো তখন দেখা যায় আউটকামটা আরো বেশি নর্মাল হয়। আচ্ছা, নেক্সট 10 মিনিটের মধ্যে আমি চেষ্টা করবো পুরো আমার এটা কভার করে তারপর আপনাদেরকে ফ্লোর দিতে। আচ্ছা, এবার আমি এই পার্ট ডান। এরপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স। এক্সপিরিয়েন্সে আপনারা যারা ভলেন্টিয়ার আছেন, তারা আপনাদের ভলেন্টিয়ার জার্নিটাকেই আপনার এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে আপাতত দেখাবেন। যখন জব হবে তখন আপনি সেটাকে আপনার এই যেখানে নিচে একটা সেকশন আছে, আহ এই যে ভলেন্টিয়ারিং, এখানে আপনি হচ্ছে যে আহ, আপনার ওই ভলেন্টিয়ার এক্সপিরিয়েন্সটা এখানে শেয়ার করতে পারেন। বাট আমি বলবো যে কি কাজ করতেছেন সেটা একটা ডিটেইলে বলবেন। ডিটেলে বললে যেটা হয় যে আপনার যে অর্গানাইজেশন আপনি আছেন সেটা সম্পর্কে অন্য মানুষ নাও জানতে পারে। তো সে কি ধরনের কাজ করে, এটা কি ফিনটেক কোম্পানি, এটা কি IT কোম্পানি, নাকি ইভেন এনজিও বা অর্গানাইজেশন, ইউথ কমিউনিটি, এদের মধ্যেও অনেক ভ্যারাইটিস থাকে। যেমন যে ক্লাবগুলো দেখি, যে অন্টারপ্রেনারশিপ ক্লাব, তারপর হচ্ছে ICT ক্লাব, বিজনেস ক্লাব। তো এই যে আপনি যেটা আপনার এক্সপিরিয়েন্স হিসেবে দেখাচ্ছেন সেটার ব্যাপারে একটু ডিটেলে বলবেন, এবং আপনি কি করেন ওই জায়গাটাতে, আপনার রোলটা কি। এমন যদি হয় আপনি জেনারেল মেম্বার 10টা অর্গানাইজেশনে, আমি আমার সাথে যারা কাজ করে ভলেন্টিয়ার যারা আছেন তাদেরকে আমি বারবার বলি যে আপনি 2টা জায়গায় কাজ করেন, আপনি একটা জায়গায় কাজ করেন, এবং টুক ইট সিরিয়াসলি, এবং ওখানে একটা ইম্প্যাক্টফুল স্টোরি ক্রিয়েট করেন। আপনি 10 জায়গায় ভলেন্টিয়ার, 10 জায়গায় মেম্বার হিসেবে আছেন, ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় আপনি সিভির মধ্যে 10টা দিলেন, আপনার দিলেন 10টা। তো ওনারা যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, ইভেন আমরা যখন ইন্টারভিউ নিতে যাই, স্পেশালি যখন ইন্টার্ন বা ফ্রেশ গ্রাজুয়েট কাউকে ইন্টারভিউ নিতে আসে যারা দিতে, তাদের সিভিতে দেখি যে তারা 2-3 পেজের একটা সিভি বানিয়ে নিয়ে আসে, এবং ওখানে অনেক জায়গায় কাজ করেছে। বাট যখন বলি যে এই অর্গানাইজেশনের এই প্রোগ্রামটাতে আপনি কি করেছেন বা এটার আউটকাম কি ছিল, ওনারা তখন কিন্তু খুব বেশি ইনফরমেশন দিতে পারে না। কারণ যারা জেনারেল মেম্বার থাকে, আপনার ডিসিশন মেকার তো ওই কমিউনিটির ভেতরে মানুষজন, তাই না? তো তারা হয়তো একটা ডিসিশন নেয়, এবং যারা জেনারেল মেম্বার থাকে তারা হয়তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে, অথবা একটা একটা কি বলে ডিজাইন করে দেয়। সে কিন্তু মূল আউটকাম বা মোটিভটা জানে না। তো এই জন্য আমি বলি যে ভলেন্টিয়ার কাজ করেন, এটা অনেক সম্মানের, কারণ আপনি স্বইচ্ছে আপনার সময় এবং মেধাটা দিচ্ছেন। এটা আমরা দেখি এবং এইটা বলে ভলেন্টিয়ারদেরকে সম্মান দিই, কিন্তু এটার বিহাইন্ড দ্য সিন যদি চিন্তা করি, ভলেন্টিয়ার অর্গানাইজেশনগুলো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয় যেখানে এই ফ্রেশার মানুষগুলো এক্সপিরিয়েন্স গেইন করে, এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে। ধরেন আপনি একজন ভালো সিঙ্গার, আমাদের এখানে আমরা এখন যাদেরকে ভালো সিঙ্গার হিসেবে বা ফেভারিট সিঙ্গার হিসেবে জানি, তাহসান, বা বাইরে কলকাতার হতে পারে বা বাইরে যে কেউ হতে পারে, এই মানুষটার ফার্স্ট গান কোথায় ছিল এটা একটু দেখবেন। সে হয়তো ফ্রেন্ডের সাথে কথা মানে গান গাইতে গাইতে আহ কেউ হয়তো কমেন্ট করলো অনেক সুন্দর গান গাস, তাহলে তোর গান আরো শেখা উচিত। তারপর সে যখন নিজে স্যাটিসফাই, সে মনে করে আমি একটা প্ল্যাটফর্মে, কোনো একটা বিয়ের প্রোগ্রামে, কোনো একটা মঞ্চে সে হয়তো ফার্স্ট গান শুরু করে। এই যে প্ল্যাটফর্মটা সে পেলো, 1000 মানুষ যে তাকে হাততালি দিল যে আপনার গানটা অনেক চমৎকার, এর জন্য তো ফার্স্ট একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার হয়। তো আমরা যারা হচ্ছে ক্যারিয়ার জার্নিটা শুরু করি একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে, এই জন্য আমি খুবই গ্রেটফুল থাকি যারা কিনা ভলেন্টিয়ার অ্যাক্টিভিটি করার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দেয়।
এখানে আপনি আপনার ভুল করার সুযোগ পাবেন, কারণ অনেকে আমরা মনে করি পড়াশোনা শেষ হবে, তারপর আমি ভলেন্টিয়ার কাজ করতে যাব, তারপরে হয়তো ইন্টার্নশিপ করব। তখন না জার্নিটা অনেক লেন্দি হয়ে যায়। এই কম্পিটিটিভ জার্নিতে ধরেন আপনি যদি 5 বছর পরে যায় নিয়ে 50,000 টাকা আর্ন করেন, হ্যাঁ, প্রতি বছরে যদি আপনার 10,000 করে বাড়ে ধরলাম, আপনি ইন্টারনেট ঢুকলেন 10,000 দিয়ে, পরের বছরে 20,000 হলো, 30,000 হলো, এই 50,000 টাকা খুব মানে কিভাবে সম্ভব? 5 বছর পরে তো টাকার মান আরো কমে যাবে। তাহলে আপনাকে কি করা লাগবে? আপনাকে মোর অ্যাডভান্স টেকনোলজি সম্পর্কে জানতে হবে, যাতে করে আপনি ঢুকেন এক্সিকিউটিভ পজিশনে এবং আপনার ইনক্রিমেন্ট বেশি বেশি হয়, আপনি আরেক জায়গায় সুইচ করলে যেন এক্সপার্ট হিসেবে নেয়। হোয়াট এভার, আমরা এইভাবে চিন্তা করবো। আমরা অনেকে চিন্তা করি কি আপাতত একটা জায়গায় ঢুকি, তা মানুষ কি বলবে, আমি পড়াশোনা করে বসে আছি। তো ওই জন্য আসলে এই আপাতত যেন ঢুকতে না হয়, এর জন্য আপনাকে স্টুডেন্ট অবস্থা থেকেই অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে। তো হোয়াট এভার, অনেক বেশি জ্ঞান দিয়ে ফেললাম, এটা আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স বললাম আর কি। তো এখানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন, তারপর এডুকেশন, তারপরে আপনারা যেখানে যে লাইসেন্স সার্টিফিকেট আর্ন করে, সেটা অনলাইন হতে পারে, অফলাইন হতে পারে, সেটা আপনি দিবেন। প্রজেক্ট, আপনারা ভার্সিটিতে কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করলে অথবা ভলেন্টিয়ার প্ল্যাটফর্মে যদি কোনো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেন, সেই প্রজেক্টগুলা বলবেন, আপনার কি রোল ছিল সেটা বলবেন, প্রজেক্টের অবজেক্টিভ কি ছিল সেটা বলবেন। এই তো ভলেন্টিয়ারিং স্কিল। ওকে, স্কিল একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। এখানে আপনি প্রায় অনেক অনেক স্কিল হচ্ছে আপনি করতে পারবেন, অ্যাড করতে পারবেন। তো স্কিলের গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে, ধরেন এই যে আপনি লিখে রেখেছেন উপরে যে আপনি এটা পারেন সেটা পারেন, অনেক কিছু করে একবারে আহ ফাটাই ফেলতেছেন, বাট এটা আসলে আহ যে আপনাকে চেনে না, বাইরের দেশ থেকে একজন আপনার প্রোফাইলটা দেখতেছে, তখন ধরেন আমার স্কিল গুলো যদি দেখাই, আচ্ছা এখানে দেখবেন অনেক অনেক স্কিল আছে। এই নিচের দিকে আমি যে স্কিল গুলো 99+ হয়ে গেছে, ওগুলো আবার আমি আনপিন করে নিচে দিয়ে দিই, এবং নতুন নতুন যে স্কিল গুলো আমার মানে ভোট কম পড়েছে, মানে এই এন্ডোর্সমেন্টটা তো কাইন্ড অফ ভোটিং, সেগুলোকে আমি আবার আনপিন করে উপরের দিকে রাখি। যেমন এই প্লাস সাইনে যদি আপনি ক্লিক করেন, তাহলে হচ্ছে আপনি নতুন একটা স্কিল এখানে করতে পারবেন। আচ্ছা আমি এটা না বুঝে একটা দিয়ে দিলাম, সো যাই হোক, এই তো কেটে দিচ্ছি। তো এখানে দেখেন ইন্ডাস্ট্রি নলেজ লাগে, টুলস অ্যান্ড টেকনোলজি, এইগুলাই কিন্তু আপনাকে ইন্টারভিউ কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার ইন্ডাস্ট্রি নলেজটা কতটুকু, আপনি কি কি টুলস অ্যান্ড টেকনোলজিস জানেন, আপনার ইন্টারপার্সোনাল স্কিল কিরকম, এবং অন্যান্য স্কিলগুলো কি কি আছে। তো এইগুলাই আমাদের আসলে জানতে হয়। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, যেটা বললাম, যে এই যে মানুষগুলো আপনার ব্যাপারে মানে আপনি যে এই কাজটা জানেন, এটার এখানে যারা যারা আপনাকে কি বলে রেসপন্স করেছে বা এন্ডোর্স করেছে, তাদের কিন্তু একটা লিস্ট থাকে। ধরেন এইচআর, আপনি একটা জায়গায় হচ্ছে ইন্টারভিউ এর জন্য অ্যাপ্লাই করলেন বা জব অ্যাপ্লাই করছেন, সে আপনার প্রোফাইল ঢুকে দেখলো যে লিডার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে আমি দিয়ে রাখলাম যে আমার অনেক বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে। উনি যখন আমার এন্ডোর্সমেন্টে যেয়ে দেখলো কোনো একজন ব্যক্তি তার ফার্স্ট কানেকশনে আছে, সে কিন্তু তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে চায় যে আমি ওনার প্রোফাইলটা পেয়েছি, তো তার সাথে আহ তাকে আমাদের কোম্পানিতে নিতে চাই, সে কেমন হবে। তো এই ধরনের মানে কমিউনিকেশন গুলার জন্যই কিন্তু এই এন্ডোর্সমেন্ট বা কাজে দেয়। আর একটা হচ্ছে আপনার এই এর নিচে আছে হচ্ছে রেকমেন্ডেশন। এটা আরো চমৎকার একটা জিনিস। আপনি যে যে জায়গায় কাজ করেন, যেমন আপনি যেহেতু এখন স্টুডেন্ট, তা আপনারা যে স্যারের সাথে কাজ করতেছেন, আপনার যিনি সুপারভাইজার আছেন বা আপনার কমিউনিটি লিডার যিনি আছেন, তাদের কাছ থেকে আপনি কিন্তু একটা রেকমেন্ডেশন রেখে দিতে পারেন। আমার কিন্তু অনেক 1,50,000 মানুষ, বাট আমি রিকমেন্ডেশন নিচের দিকে গেলে দেখবেন কতগুলো আছে, মাত্র মনে হয় 10-12টা এরকম। আমি দেখি, দাঁড়ান, সরি, ওকে, আচ্ছা দেখেন 20টার মতন রিকমেন্ডেশন আমি গত 6 বছরে নিয়েছি। রিকমেন্ডেশনটা আবার অনেক সময় মিস ইউজ হয়। ধরেন আহ অনেকে বলে আমি আপনাকে একটা রিকমেন্ডেশন দিই, আপনি আমাকে একটা রিকমেন্ডেশন দেন, তা না, আমি যার সাথে কাজ করেছি সে আমাকে একবার রিয়েল একটা ফিডব্যাক দিয়েছে, এই এই জায়গায় আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, বা উনি আমাকে এই জায়গাটাতে প্রেফার করে আর কি। তো এই প্রত্যেকটা প্রোফাইলই ভ্যালু অ্যাডেড প্রোফাইল আর কি। এই জন্য আমি খুব বেশি মানুষের কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন নেই নাই,
খুব বেশি মানুষকেও দেই নাই, যাদেরকে আমি চিনি, যে আমার সাথে কাজ করেছে এবং যাদেরকে আমার মনে হয়েছে হ্যাঁ তারা হয়তো মার্কেটে একটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারে, তাদেরকে আমি দিয়েছি। আর যারা আমার সিনিয়র, যাদের সাথে আমি কাজ করেছি, যারা রিকমেন্ড করলে আমার প্রোফাইলের ভ্যালু অ্যাড হয়, আমি তাদের কাছ থেকে রিসিভ করেছি। এই তো, আর পাবলিকেশন থাকলে দিবেন, অ্যাওয়ার্ড পাইলে সেটা অ্যাড করবেন। সো এই সবকিছু মিলিয়ে হচ্ছে আপনার একটা লিঙ্কডইন, স্মার্ট লিঙ্কডইন প্রোফাইল। এরপর আপনার জব সেকশনে যাবেন। আমি খুবই কুইকলি বলার চেষ্টা করতেছি। আমার আম, কয়েকটা হচ্ছে লিঙ্কডইনের উপরে ইয়ে আছে আর কি, কি বলে, কোর্স আছে। তো এই কোর্সগুলো অনেক সময় 10 ঘন্টারও থাকে, সর্বোচ্চ হায়েস্ট 10 ঘন্টার একটা ইয়ে বানিয়েছিলাম, তারপরে মিনিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টার থাকে। তো 1 ঘন্টা যখন আমি কথা বলতে বসি, তখন আমার মনে হয় যত কিছু আসলে আহ, বলা যায়। কারণ আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম বা আপনাদের সমান ছিলাম, তখন যদি আমাকে কেউ এরকম দেখাই দিত, তাহলে হয়তো আমার তো থেকে থেকে শিখতে হয়েছে, আমাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে জানতে হয়েছে আর কি এই জায়গাগুলো। জন্য খুবই কুইকলি বলার চেষ্টা করতেছি, জানি না কতটুকুন ক্যাচ করতে পারবেন। আচ্ছা, এই জায়গাটাতে আসি। জব সেকশনে আমি দেখাই যে কিভাবে সার্চ করতে হয়। ধরেন আমি হেড অফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট দিলাম, এবং ওখানে লোকেশনটাও আছে। এটা দেখাবে যে আপনি ফিল্টারিং করেও দেখতে পারবেন যে কোথায় কোথায় এই ইসে হচ্ছে যে সার্কুলার দিয়েছে। সরি, আমি আবার ডাবল ক্লিক করলাম। আচ্ছা, এইটা দিয়ে যে আমি সার্চ করলাম, আমি এখানে বাংলাদেশ লোকেশন দেওয়াতে বাংলাদেশে কত জায়গায় সেম ডিজিগনেশনে সার্কুলার হয়েছে এটা দেখেন। প্রায় 29 রেজাল্ট। এটাতে আমি যদি অ্যালার্টটা অন করে রাখি, তাহলে এই ডেজিগনেশন দিয়ে যতই মানুষ সার্কুলার দিবে আমার কাছে নোটিফিকেশন আসবে। ইজি অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করলে আপনার লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাই তাদের ওখানে সাবমিট হবে, আলাদা করে আর সিভি দেওয়ার দরকার নেই। অ্যাবাউট দ্য জব খুব ভালো করে পড়বেন। আমরা অনেক সময় যে ভুলটা করি, এক সিভি দিয়ে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করি, তা না করে এখানে দেখেন আপনাকে বলেই দেওয়া হয়েছে যে আপনাকে কি রোল প্লে করতে হবে। সো আপনার ওই সিভির যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো, সেটাকে সামটাইমস এটার সাথে একটু ম্যাচ করে আর কি নেওয়া যেতে পারে। এখানে আপনি দেখবেন রিমোট জব করতে চাইলে আপনি এখানে সার্চ দিবেন, এরকম করে করে আপনারা এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন যে কি কি সার্কুলার হয়, ইন্টারন্যাশনাল ভলেন্টিয়ার কাজ করার সুযোগ হয় কিনা, এরকম করে এক্সপিরিয়েন্সটা নিতে পারেন। আহ এতটুকুন জানলেই আই গেস ইনাফ ইনাফ ফর পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং। আর এখন তো আপনারা স্টুডেন্ট, পার্সোনাল ব্র্যান্ডিংটা এরকম না যে ধরেন একটা মিসগাইডেড হয়, যে আমরা স্টুডেন্ট অবস্থাতে অনেকে একটা এক্সাম্পল দিই আর কি, উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল স্টুডেন্টস, যে আমি নিজেও করেছি যে একটা অনলাইন বিজনেস করলাম, তো আমার একটা পেজ আছে, তাহলে আমি তো ওই বিজনেসের ফাউন্ডার বা মালিক, তাই না, সিইও। অনেকে শখ করে এই ডিজিগনেশনটা দিয়ে রাখে যে সিইও অফ XYZ কোম্পানি, কিন্তু সে আবার হয়তো অ্যাপ্লাই করলো একটা ফ্রেশার্স বা ইন্টার্ন লেভেলের একটা ডেজিগনেশনে। এটা কেমন হয় যে কনফ্লিক্টিং হয়ে যায় না? তো এই ধরনের ইয়াগুলো লিঙ্কডইনে দিব না। এটা দিলে রং একটা মেসেজ চলে যায়। কারণ একটা সিইও হইতে মিনিমাম 20 বছর 30 বছর এক্সপিরিয়েন্স হওয়া উচিত। আহ, আমার কাছে মনে হয় যে আমরা কেবলে জার্নি শুরু করতেছি, তো এই জায়গায় আমরা শেখার একটা স্কোপ নিয়ে আর কি আগাবো। তো এই ধরনের লিঙ্কডইনের মধ্যে রং মেসেজ, অথবা অনেক সময় আছে যে আপনি সবকিছুতে এক্সপার্ট, এটা কেমন হয়? তো আমি যেরকম অনেক কিছুতে টুকটাক কাজ করি, বাট লিঙ্কডইন প্রোফাইলটাতে দেখবেন যে স্পেসিফিক একই ধরনের কাজগুলোই আমি বেশি প্রমোট করি। আমি যদি সবকিছুতে এক্সপার্ট হই, তাহলে কিন্তু আমি কোনো কিছুতেই এক্সপার্ট না আসলে। তো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আপনারা রেগুলারলি লিঙ্কডইন ব্যবহার করবেন। আর আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা হচ্ছে, এই যে লিঙ্কডইন নিয়ে কথা বললাম, জানি না কতজন মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, কার কার জাস্ট যেহেতু ভিডিওটা অফ করা, yes, মনোযোগ নাও থাকতে পারে, এতক্ষণ আসলে মনোযোগ থাকার কথা না। তারপরে যে যতটুকুন 10% যদি নিয়ে থাকেন, এখান থেকে যদি কোনো স্ক্রিনশট নেন বা কোনো পার্ট যদি আপনার ভালো লাগে, অবশ্যই লিঙ্কডইনে পোস্ট করবেন। পোস্ট করে যদি আমাকে ট্যাগ করেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে রেসপন্স করার। না, আপনি জানেন আমার এখানে যতজন মানুষ আছে, আমি যদি আপনাদেরকে হচ্ছে রেসপন্স করি বা কমেন্ট করি, আমার সব ফলোয়ারের কাছে আপনার হচ্ছে প্রোফাইলটা রিচ করবে। সো ইটস এ গুড চান্স, সরি,
তো এটা একটা গুড চান্স আপনারা, তাইলে আমি বুঝতে পারবো যে আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে আমি ভলেন্টিয়ারি আপনাদেরকে শেখানোর চেষ্টা করলাম, এটা ওর্দি, বা আপনারা হয়তো কিছুটা হলেও শেখার সুযোগ পেয়েছেন, বা আমি চেষ্টা করেছি আর কি। তো এই তো, আর কিছু না, আমার পক্ষ থেকে এই পর্যন্তই আর কি। আমি স্ক্রিনটা অফ করে দিচ্ছি আপাতত। এখন আপনাদের যদি কারো কোনো কমেন্ট থাকে, ইউ ক্যান শেয়ার। Apu, thank you so much. As you mentioned, I'm calling you Apu. প্লিজ। Thank you. Okay, fellows, have you any questions? Okay, I think, okay. Shoshi Mehzabin. আপু, আমি যা প্রথম যে কোশ্চেনটা করছিলাম শুরুতে একদম, যে আমরা কিভাবে হচ্ছে কানেক্ট করতে পারি, আমরা কি হচ্ছে আমাদের সাথে রিলেভেন্ট যারা তাদেরকে শুধু কানেক্ট করবো, নাকি হচ্ছে অনেক বেশি মানে সব ধরনের মানুষজনকে লিঙ্কডইনে কানেক্ট করতে পারবো এটার ক্ষেত্রে? গ্রেট। সরি, এটা ভুলে গেছিলাম। এটা মানে শুরুর দিকে তো আপনাকে কেউ চেনে না, অ্যান্ড হচ্ছে যে আমরা ফেসবুকে যেটা করি, যে আমরা আমাদের পরিচিত যারা আছে তাদেরকে মানে হচ্ছে যে অ্যাকসেপ্ট করি বা রিকোয়েস্ট পাঠাই। লিঙ্কডইন একটা ওপেন প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঁ, আপনি তো গ্লোবাল মানুষকে আপনি চিনেন না, তাই না? তো আপনার এরকম দেখে দেখে যাদের প্রোফাইলটা মনে হয় যে এরা ফেক হওয়ার কথা না, বা এরা কাজ করে অ্যাক্টিভ, তাদের সাথে কানেক্ট হওয়া উচিত। আর যদি এখন আসলে ভালো মন্দ মিলিয়ে মানুষ অনেকের সাইকোলজিক্যাল থিঙ্কিং এক এক রকম, যদি আপনার কাছে কাউকে রং মনে হয়, আপনি তাদের সেখানে অপশন আছে, ব্লক করে দিতে পারেন। বাট লিঙ্কডইন কিন্তু ওপেন প্ল্যাটফর্ম, এখানে আপনি আপনার স্কিলগুলোকে যতটুকুন দেখাতে পারেন। এখানে আপনার সিকিউরিটি ওপেন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, কারণ আপনি যখন কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন দিচ্ছেন, সেই জায়গায় আপনি চেষ্টা করবেন আপনার মানে পার্সোনাল যে জিনিসগুলো, এনআইডি, তারপরে সিভি, অনেকে সরাসরি সিভি আপলোড দিয়ে ফেলে, এই ব্যাপারগুলা, তারপর আপনার বাসার অ্যাড্রেস, এই জিনিসগুলো দিচ্ছেন না। তারপর আপনি যখন কন্টেন্ট লিখতেছেন, সেখানে আপনি আপনার কন্টেন্ট শেয়ার করতেছেন, বাট এরকম কোনো কিছু তো আসলে দিচ্ছেন না, সেন্সিটিভ ডেটা, যেটার কারণে আপনার সিকিউরিটি ইস্যু হতে পারে। ওভারঅল আমার মনে হয় লিঙ্কডইন গ্লোবাল কানেকশনের একটা জায়গা, এখানে ওপেন হয় ভালো। এরপরে যদি কাউকে নেগেটিভ মনে হয়, আপনি তাকে স্কিপ করতে পারেন আর কি। দ্যাটস মাই সাজেশন অ্যাকচুয়ালি। জি আপু, আমার আর একটা কোশ্চেন ছিল, অ্যাজ এ নিউ কামার ইন লিঙ্কডইন, আমি হচ্ছে কিভাবে আমার অ্যাপ্রোচটা করতে পারি নতুন কারোর সাথে আমি যদি কানেক্ট হতে চাই, বা ধরেন আমি যদি আপনার সাথে কানেক্ট হতে চাই, যেমন আমি ইউএনডিপি নিয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্টেড, আমি কিছু করতে চাচ্ছি, তো অ্যাপ্রোচটা আমার আসলে কেমন হওয়া উচিত, কিভাবে করা উচিত? ফর এক্সাম্পল, আপনার এখানে 100 জন প্রোগ্রামটাতে ছিলেন, এখন 100 জন তো আমাকে রেসপন্স, মানে নক দিলে আমি সবাইকে রেসপন্স করতে পারি না, বা সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। তখন একটা নোট দিয়ে আপনি শুরুটা করতে পারেন যে আজকের প্রোগ্রামে আপনি ছিলেন। সরি, এখানে হচ্ছে আপনি আজকে প্রোগ্রামটাতে ছিলেন, প্রোগ্রামটার কোনো মেসেজ যদি আপনার ভালো লাগে, সেটা আপনি 2-1 লাইনে লিখতে পারেন। তখন মনে হবে না আপনি সিনসিয়ারলি আপনার পুরো ক্লাসটাতে মনোযোগী ছিলেন এবং এটার ইম্প্যাক্টটা বুঝতে পেরেছেন। এটা ছিল আমার কথা। এখন যদি আপনি গ্লোবাল একটা মানুষকে চেনেন না, তার প্রোফাইল দেখে আপনার ভালো লাগছে, আপনি তার সাথে মনে হচ্ছেন যে কানেক্টেড হওয়া দরকার, তাকে কিন্তু আপনার প্রোফাইলটা ভিজিট করা লাগবে। আপনি দেখবেন যে সে কি কি ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করে। যদি সে কোনো আর্টিকেল লিখে থাকে, তো আপনি সেটা নিয়ে কথা বলতে পারেন যে এই আর্টিকেলের ইনসাইটস গুলা কি হতে পারে। সে যদি কোনো কন্টেন্ট লিখে, সেটা নিয়ে কথা বলতে পারে। একটা অ্যাপ্রোচ এইভাবেই হতে পারে যে আপনি কে, আহ, ওখানে 300 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হয়। আপনি ইন্টারেস্টেড তার সাথে কানেক্ট হওয়ার জন্য, বিকজ তার এই ব্যাপারগুলো আপনার কাছে প্রফেশনাল মনে হয়েছে, এবং মনে হয়েছে যে শেখার অনেক সুযোগ আছে। তো দ্যাটস ইনাফ ফর অ্যান অ্যানোনিমাস পারসন। ধরেন এরকম হতে পারে যে পারপাসটা যদি এরকম হয় যে আপনি একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যেতে যাচ্ছেন দেশের বাইরে হায়ার স্টাডিজ এর জন্য, আপনি হয়তো কিছু ইউনিভার্সিটি প্রফেসরদের সাথে কানেক্টেড হচ্ছেন। তখন আপনার লেখার ধরনটা এরকম হবে যে আপনি কে, কোথা থেকে বলছেন, এবং আপনি যে মানে প্রিপারেশন নিচ্ছেন হায়ার স্টাডিজ এর জন্য, সো আপনি ইন্টারেস্টেড তার সাথে কাজ, মানে কানেক্টেড হবেন, যাতে করে পরবর্তীতে নলেজ নিতে পারেন। তো এই ধরনের, মানে আসলে আপনি কাকে
কানেকশন দিচ্ছেন, কার সাথে নেটওয়ার্কিং করতে যাচ্ছেন, তার বায়ো, তার ডিটেলটা আপনাকে একটু দেখা লাগবে, একটু টাইম দেওয়া লাগবে, তারপরে তাকে অ্যাপ্রোচ করতে হয় আর কি, বেসড অন মানে হিজ অর হার প্রেফারেন্স। এমন হতে পারে যে আপনি এমন একজন মানুষকে বেশি বেশি প্রশংসা করেন, যার প্রোফাইল বেশি বেশি হাইলাইটস করেন, সেই মানুষটাকেই হয়তো উনার অত বেশি একটা পছন্দ না। আপনি যখন কাউকে অ্যাপ্রোচ করবেন, সে কিন্তু আবার আপনার প্রোফাইলটা ভিজিট করবে। তো আপনি তার প্রোফাইলটা আগে একটু দেখে নিলেন যে সে কি ধরনের আহ, কাজ করে, কি ধরনের জিনিস প্রমোট করে। তো ওই রিলেটেড কথা আপনার বলাটাই আমার কাছে সেফ মনে হয় আর কি, কারণ সবাই সবাই কিন্তু আবার সেম না, সবাই ওপেন না, আবার অনেকে অনেক বেশি ওপেন, এরকম আর কি। বুঝতে পারছি আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ শশী, থ্যাংক ইউ আপু। আপু, are you willing to open your camera? Actually, we want to take a picture. If you consider. ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, ওপেন করছি। হ্যালো। Everybody, please open your camera. Hello, Apu. Ripon sir, are you there? Yes, I thought to share something about Farhana Khan after this photo session. Are we all done? Sir, we need more 10 seconds, I guess. We are done, sir. Okay, I couldn't move ব্যথা যেত. Fantastic. So thank you Farhana. Thank you so very much. আমি যেটা সবাইকে বলবো যে I always tell you about personal branding and especially managing LinkedIn and whatever the sites you may consider for your social branding. I am following Farhana Khan for the last, I guess, during COVID period. So it's almost 3 years now. And I found her very, very cool, calm, quiet, but very impactful. So whatever learning or whatever experience তিনি শেয়ার করেছেন তোমাদের সবার সাথে, আমি 100% শিওর এটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। বিকজ এখন বাংলাদেশে আমি জানি না রিসেন্ট সার্ভে আমি জানি না, বাট আমি লাস্ট পর্যন্ত যেটা জেনেছিলাম প্রায় 40 লক্ষ, I mean 4 million professionals, Bangladeshi professionals are connected in LinkedIn and they are fully relying on LinkedIn, especially hiring purpose. So যারা লিঙ্কডইন কে ফেসবুকের মতো ব্যবহার করতে চাও তাদের জন্য বলবো না, আর যারা লিঙ্কডইন কে একদমই পাত্তা দিচ্ছ না তাদেরকেও বলবো যে প্লিজ ডোন্ট ডু ইট। বিকজ লিঙ্কডইন কে অনেক সময় পছন্দ করে না এই কারণে যে মিনিটের ভেতরে 200-300 লাইক পড়ে না বা মিনিটের ভেতরে রিয়াকশন আসে না। বিকজ বুঝতেই পারছি এখানে সবাই প্রফেশনাল। আমার নিজেরও একসময় অস্বস্তি লাগতো, ফেসবুকে পোস্ট করতাম দেখা যেত 200 লাইক পড়ে গেছে, লিঙ্কডইনে পোস্ট করতাম দেখি ধীরে ধীরে ইটস লাইক আ কচ্ছপ আর ইসের মতো, র্যাবিটের মতো। ফেসবুক ইজ লাইক র্যাবিট, লিঙ্কডইন ইজ লাইক টার্টেল, বাট ভেরি ইম্প্যাক্টফুল। আমার লাইফে আমি যত কাজ পেয়েছি তার আমি বলবো যে আফটার লিঙ্কডইন, এটা মানে আফটার এই লিঙ্কডইন রেভলিউশন আমি লিঙ্কডইন থেকে পেয়েছি, আর যত হাততালি পেয়েছি আই গট ইট ফ্রম ফেসবুক। সো আমার দুইটা খুব চমৎকার ভাবে আমি ব্যালেন্স করি। আমি কোনোদিন ফেসবুকে এক্সপেক্ট করি না ওয়ার্ক, আই এক্সপেক্ট good big round of applause, which I try to get it.
But LinkedIn, I really looking forward to get some work still now, and I'm inshallah আমি আরো সামনের দিনও করব. Thank you, Farhana Khan, for your wonderful insight sharing. And inshallah, we'll meet you once again. I will invite you in our university soon, and hopefully in person আমরা একটা চমৎকার সেশন করব. আর পার্টিসিপেন্টস সবাইকে বলবো, টুমরো ইজ দ্য লাস্ট ডে. টুমরো আমাদের এখানে আরো 3 জন এক্সপার্টস আসবেন. আকিস গ্রুপের সিও আসবে, তারপর ভিএফএস এর সামিদা আসবে, ওয়েলনেস নিয়ে কথা বলবে, আরো 2 জন আসবে. সো ইট উইল বি আ ভেরি ইম্প্যাক্টফুল সেশন টুমরো. সো টিল দেন ভালো থাকো সবাই, এন্ড উইল জয়েন. থ্যাংক ইউ ফারহানা, থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. বাই. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. Thank you, everyone. Bye-bye. বন্ধ করেন, লাইভ বন্ধ.